Salam, məni eşidən var? Salam, eşidirik. Fəxri Abbasovdur danışan. Tərcümə edəcəm mən bu tədbirdə. Domnul profesor Trașcă, mă auziți? Ziua. Se aude? Eu vă ascult. Vă aud, da. Nu vă auzim, da? Acum vă aud. Spune. Acum mă auziți? E bun semnalul? Da. Deci, domnul profesor, rămâne că la început o să fie deschiderea părții oficiale, să zicem, și rugămintea noastră era dacă ați fi de acord ca intervenția noastră să fie în cadrul panelului. Eu am din partea domnului ministru primit cuvântul de welcome din partea dumnealui. Aha, deci vreți pe ăsta să-l citiți? Așa, deci dumneavoastră doar atât, citiți cuvântul ministrului. Ok, haideți să te arăt. Că am înțeles că participă și ministrul educației din Azerbaidjan. Da, exact. Da, în regulă. Bine, mersi.
Salam, hər kəsi salamlayırıq. Gönül xanım, biz son olaraq sizinlə danışdığımız kimi bir daha Emin müəllim üçün test edək. Tam olaraq səs və görüntü varmı? İlkin müəllim, salam deyirəm. Bəli, yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Tamam, oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Alo. Hello, Professor Mitkas. Hello, Professor Mahmoud. How are you? I'm bringing some waves from the Black Sea Oh. just to refresh. That's good. Bəli ki, mənim. Bəli. Very nice background, actually. How are you? Everything it's okay? Well, yeah, busy, very busy as usual, and stressful, but yeah. This is the name of the game, I guess. Yeah, so we also have translation, and you can see down there is a button, interpretation. And from there you can choose English or Chinese. Chinese is actually Azerbaijani translation because unfortunately Zoom has not included yet. Okay. So you choose English when it will be the speeches in Azerbaijani. Okay, good, great. Let us say hello also to Professor Sasso. Hello, good morning, everyone. I see many friends on the screen. So Hi, Luciano, it's nice to see you. How are you? Very nice to see you. Hello, Ed and
Hello, Mr. Gazimov. We don't know each other. Hello. Hello, Director Nasimov. How are you? So, Luciano, how are things over there? Things are going well. Things are going really. It's not an easy period, of course. Quite tragic for everyone in general. But I have to say, for universities, it's also it's still possible to work this way, in a digital way. So that's what I will mention also in my brief talk. We have to be if possible optimistic. Yeah. And you, Pericles, how are you? Well, as I was saying, I'm very busy as usual and stressful, but we manage. Universities in Greece are still operating remotely. They haven't very few aspects like clinical training and that even that at a lower percentage, and they expect to finish the year like that. I don't know what the situation is in Italy. I suspect the same. Yeah, similar situation. Yeah. No. So, and so I apologize. Then after my talk, I will have to leave. As I mentioned, I will not be able to stay for the whole event. I apologize also with the other speakers and the panelists. Unfortunately, it's a very busy period. We have so many Zoom meetings, one after the other, and I already have another one scheduled. So. Okay, no problem. Thank you for accepting in any case and for making it. So, Elmar müəllim, ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Eydem bəy, cənab nazirin protokolu bizə məlumat verəndən sonra başlayacaq inşallah. Yəqin tamam. Okay. So we are waiting for the Minister of Education of Azerbaijan. He's coming in any minute from now on. Ədalət buradasınız, Ədalət müəllim? Buradasınız. Good afternoon, everyone. Hello. I am rector of Azerbaijan State University of Economics. Hi, Professor Muradov. How are you? Hello. Thank you. Fine. Let me introduce also Professor Trashka. He is representing the Romanian Minister of Education. Hello, Professor Trashka. Welcome. Nice to meet you.
Hello to everybody. Hello. Hello. Oh, good afternoon. Nice meeting you. Salam əleykum, hörmətli cənab nazir. İcazə versəniz başlayaq. Buyurun, sağ ol. Hörmətli cənab nazir, hörmətli rektorlar, əziz həmkarlar, xanımlar və cənablar. Bugün biz hörmətli Təhsil Nazirimizin iştirakı ilə post-Covid dönəmində Ali Təhsil və Tədqiqat adında bir beynəlxalq web seminara başlayırıq. Web seminar Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsi ilə birlikdə Təhsil Nazirliyimizin dəstəyi ilə birlikdə bunu biz həyata keçirdirik. Fürsətdən istifadə edərək web seminarımızda iştirak edən bütün xarici qonaqlarımıza mən cənab nazirə məlumat vermək istəyirəm ki, bugünkü web seminarda Azərbaycanın universitet rektorları, tədris işləri üzrə prorektorları, tədris işləri üzrə şöbə müdirləri, təhsil menecerləri, eyni zamanda Rumıniya, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanistan, Ukrayna, Gürcüstan və Albaniyadan bizim 20-yə yaxın universitet rektorumuz iştirak edir. Mən xüsusi olaraq Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsinin baş katibi Ede Mahmudu burada salamlayıram. Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsinin prezidenti, eyni zamanda Yunanistan Yüksək Öyrətim Kurulu Başqanı, yəni YÖK-ün rəhbəri, Ali Təhsil Şurasının rəhbəri Profesor Perikles Mitkası burada salamlayıram. Avropa Paytaxt Universitetləri şəbəkəsinin prezidenti Profesor Luciano Sassonu burada salamlayıram. Yəni bizim bugünkü seminarda, web seminarda mötəbər qonaqlarımızın iştirak etməsi bu seminara marağın göstəricisinin nümunəsidir. Hal-hazırda 250-yə yaxın iştirakçı web seminara qoşulubdur. Və xüsusilə hörmətli cənab nazir, mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm ki, bizim web seminarda iştiraka razılıq vermişsiniz və bugün siz çıxışınıza maraqla biz qulaq asacağıq. Xanımlar və cənablar, bir ildən artıqdır ki, Covid adlı bir kabus dünyanı öz ağuşunda saxlayır. Bütün sahələr, iqtisadiyyat, turizm, nəqliyyat və digər bütün sektorlar özünün ən böhranlı dövrünü yaşayır. Xüsusilə ən böyük zərbə etiraf etmək lazımdır ki, təhsil sahəsinə dəyibdir. Pandemiya bütün təhsil sistemini çətin vəziyyətdə saldı. Çünki bütün təhsil sistemi, dünyanın bütün təhsil sistemi qısa müddətdə bu çətin prosesə adaptasiya olmağa məcbur oldu. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə, yeni proqram təminatlarına əlavə vəsaitlər xərcləndi. Böyük bir psixoloji sədlər aradan qaldırıldı. Mübadilə proqramları tam dayandırılıb. Beynəlxalq elmi konferansların keçirilməsində böyük fasilələr yaranıbdır. Elmi mübadilə böyük bir təsir dəyibdir. Yəni, elmi mübadilələr demək olar ki, minimal vəzifə indirilibdir. Və bu bir il ərzində, biz yekun olaraq bu bir il ərzində tədris prosesinin müəllimlər necə həyata keçiribdir, tələbələrin tədris proqramları mənimsəməsi necə vəziyyətdədir, buraxılış imtahanlarının keyfiyyəti hansı səviyyədədir, laboratoriya dərslərinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Bunlar bugün də sualdır, baxmayaraq prosesləri davam etdiririk, ancaq bu keyfiyyətimizin səviyyəsi analiz olunmalıdır, bu pandemiya dövründə dəyən təsirlər analiz olunmalıdır və etiraf edək ki, Təhsil Nazirliyimizin, ali təhsil rektorlarımızın, təhsil menecerlərimizin bu bir ildən artıq olan bir devirdə adaptasiya prosesini uğurla həyata keçirtdi və nə qədər mənfi təsir göstərsə də tədris prosesimizə təhsil menecerlərimizin, xüsusilə Azərbaycan müəllimlərimizin fədakar fəaliyyəti nəticəsində təhsilin fasiləsizliyi təmin edildi. Bu bir ildən artıq olan prosesə bu cür yekun vurmaq olar ki, keyfiyyəti müzakirə etmədən müəllimlərimizin və təhsil menecerlərimizin fədakarlığı nəticəsində təhsilin fasiləsizliyi təmin edilmişdir. Ancaq Covid pandemiyası davam edir.
Bəzi ekspertlər deyir bu 6 ay çəkəcək, bəzi ekspertlər deyir 1 il çəkəcək. Hələ bunun sonu bilinmir. Ancaq indi dünyanın bir sıra elm mərkəzləri, universitetləri, təhsil nazirlikləri seminarlarla, müzakirələrlə, konferanslarla, onlayn konferanslarla bir böyük bir sualı cavabını tapmaq istəyir. Bu sual nədən ibarətdir? Pandemiyadan sonra təhsilimizin, ali təhsilimiz necə olacaqdır? Mənzərəsi necə olacaqdır? Bu mənzərə hansı formada olacaqdır? Bizim qarşımıza hansı vəzifələr düşür? Artıq bunlar müzakirələrlə başlanıbdır, müzakirələr gedir. Bugünkü web seminarda, bir webinarda bu müzakirələr bizdə aparacaq, bu sualları bizdə verəcəyik, cavablar tapmağa çalışacaq. Cavablar aydın deyil, ancaq müzakirələr başlanmalıdır. Artıq ali təhsil üzrə qərb ekspertləri, məsələn, məşhur təhsil eksperti olan Filip Altbach qeyd edir ki, pandemiya ali təhsilə bir texnoloji inqilab gətirdi. Bunu artıq hamı etiraf edir, bir texnoloji inqilab gəlibdir. Və biz Azərbaycan universitetləri bu texnoloji inqilaba hansı səviyyədə hazırıq? Hansı səviyyədə hazırıq? Və biz ilk növbədə elementar problemlərimizi həll etməliyik ki, bu texnoloji inqilabda qabaqcıl bir vəziyyətdə olaq. Bizim ən elementar problemlərimiz nədir? İnternetin sürəti, internetdə istifadə bərabərsizliyin aradan qaldırılması, həm müəllimlərimizin, həm tələbələrimizin, həm şagirdlərimizin hamısının bir nəfər kimi kompüterlərlə təmin olunması sualdır. Müəllim və mütəxəssislərimizin xüsusi onlayn təhsilin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün təlimlərin keçirilməsi, tələbə və müəllimlərimizə psixoloji xidmətlərin təşkil edilməsi, biz texnoloji inqilaba qoşulmaq üçün bu elementar problemləri həll etməliyik. Eyni zamanda onlayn institutlar yaranır, özü sürətlə yaranır və bu həyata qədəm basır. Əgər bir il bundan əvvəl ənənəvi təhsillə onlayn təhsili müqayisə etmək heç kimin ağlına gəlmədiyi halda, ümumiyyətlə ənənəvi təhsilin onlayn təhsildən daha yüksək səviyyədə olmasını deyən insanlar bu gün artıq suallar əmələ gəlir. Onlayn təhsil. Bu bir alternativə çevrilir. Və bütün universitet rektorları bunu düşünməlidir, bunu analiz etməlidir. Artıq onlayn təhsil platformalarına ödənişli qoşulan tələbələrin sayı sürətlə artır. Əgər 2012-ci ildə New York Times qəzetində onlayn kursların, yeni yaranan onlayn kursların universitetlərin hazırlıq mərkəzlərinə böyük bir rəqabət yaraması haqqında xəbərdarlıq edirdilərsə, 2021-ci ildə artıq onlayn institutlar, onlayn universitetlərin, onlayn təhsilin klassik universitetlərə böyük bir rəqabət olmasını biz öz gözlərimizlə görürük və bunu hiss edirik. Və post-pandemiya dövründən sonra yaranan, xüsusilə dünya universitetlərində, hörmətli cənab nazir, dünya universitetlərində yaranacaq onlayn universitetlər Azərbaycan universitetlərinə hansı səviyyədə təsir göstərəcək? Bizim tələbələrimiz, bizim Azərbaycan gənclərimiz o onlayn universitetlərdə, onlayn təhsil xidmətindən istifadə etməklə bizim özümüzə tələbə kontingenti baxımında nə qədər zərbə vuracaq? Bunları biz analiz etməliyik. Biz bunları qabaqlamalıyıq. Bugün etiraf etmək lazımdır ki, biz buna ciddi hazırlaşmalıyıq. Buna biz hazırlaşmalıyıq. Xüsusilə hüquqi baza dəqiqləşdirilməlidir və ciddi rəqabət artıq yaranır. Onlayn təhsil ənənəvi universitetlərimiz üçün bir ciddi rəqabətə çevrilir. Özəl universitetlərimizin vəziyyəti necə olacaq? Çünki artıq milyonlarla tələbə vəsaitin, maliyyə vəsaitini ödəyib təhsil almaq haqqında düşünür. Çünki işsizlik məsələləri yaranır, yeni ixtisaslar yaranır. Mən xüsusilə qeyd etmək, özümə borc bilirəm ki, xarici tələbə uğrunda böyük bir mübarizə başlanacaqdır. Və təhsilin qiyməti, keyfiyyəti, iş tapmaq perspektivləri, təhlükəsizlik bu rəqabətdə
əsas faktorlara çevriləcəkdir. Artıq biz onlayn təhsil və ənənəvi təhsil haqqında sorğular ay-baya keçirməliyik və ayların nəticələrinə uyğun əsasında biz müvafiq analizlərimizi aparmalıyıq. Eyni zamanda universitet rektorlarının üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Effektiv rəhbərlik etmək zamanı gəlib çatıbdır. Beynəlxalq təcrübəni öyrənməliyik. Bəzi suallarımıza bizim hörmətli nazirliyimiz, Təhsil Nazirliyimiz bizə cavab tapmaqda kömək etməlidir. Suallardan biri xarici ölkələrdə onlayn formada təhsil alan, xüsusən nüfuzlu universitetlərdə təhsil alan tələbələrimizin diplomları tanınacaq, yoxsa tanınmayacaq. Bu suallar çox maraqlı suallardır. Bizim gələcəyimizin inkişaf perspektivlərimizi müəyyənləşdirməkdə böyük bizə istiqamət verəcəkdir. Yəni, bu reallıqdır. Eyni zamanda çox maraqlı bir məqam ortalığa çıxır. Diplomlar ümumiyyətlə gələcəkdə iş tapmaq məsələsində tələbəyə hansı səviyyədə kömək edəcəkdir? Əgər Elon Musk elan edirsə, mən öz şirkətimə yalnız bilikli, bacarıqlı işçi götürürəm. Onun diplomu mənə maraqlı deyil. 5-10 ildən sonra diplomların statusu hansı səviyyədə olacaqdır? Cənab nazir, bugün bizim 4-cü, 5-ci kursda oxuyan tələbələrimiz xarici şirkətlərdə işləyirlər. ABB, Halliburton, Schlumberger şirkətləri bizim 4-cü, 5-ci kursda təhsil alan tələbələrimizi mühəndis vəzifəsinə götürürlər. Yalnız onların bilik və bacarıqlarına əsaslanır. Yəni 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra bu diplom statusu hansı səviyyədə olacaqdır? Eyni zamanda yüksək səviyyəli proqramçılara, dizaynerlərə böyük ehtiyacımız var. Və bu ixtisasların Azərbaycanda hazırlanmasına diqqət artırılmalıdır. Və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi. Cənab nazir, bir neçə gün bundan əvvəl Maria Texnomantın birinci vitse-prezidenti Cənab Bardazi ilə mənim görüşüm zamanı bir maraqlı fikir səsləndirdi. O dedi ki, hamı rəqəmsal texnologiyalar öyrənməlidir. Alicə ofisantdan tutmuş, adi ixtisas sahibləri belə bu texnologiyaların tətbiqini bilməlidir. Əks təqdirdə 1-2 ildən sonra bunlar tamamilə işsiz vəziyyətdə qala bilərlər. Ona görə də bütün ixtisaslarda bu texnologiyaların tətbiqi genişlənməlidir. Mən geniş danışmaq istəmirəm, bu mənim giriş çıxışım idi. Cənab nazirimiz bugün çox gözəl bir çıxış planlayıb, diqqətlə qulaq asacağıq. İqtisad Universitetimizin rektoru Ədalət müəllimin çıxışı gözlənilir. Eyni zamanda dediyim kimi Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsinin prezidenti və Yunanistan Ali Təhsil Şurasının, biz onu Türkiyədə YÖK kimi tanıyırıq bu vəzifəni, yəni orada Ali Təhsil Şurası adlanır. Onun rəhbəri Profesor Perikles Mitkas çıxış edəcəkdir və dünya universitetlərimizin də rektorlarının çıxışları bizim üçün maraqlıdır. Tərcümə təşkil olunubdur. İşçi dilimiz Azərbaycan dili olsa da tərcümə təmin olunubdur. Hamı bizim çıxışımızı yüksək səviyyədə tərcüməsini eşidir. Mən giriş çıxışı etməklə webinarı açıq elan edirəm. Bütün iştirakçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm və söz verilir Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri hörmətli Emin müəllim Əmrullayev. Buyurun cənab nazir. Təşəkkür edirəm müəllim, hörmətli rektorlar, hörmətli həmkarlar, hörmətli qonaqlar. Hər birinizi ilk növbədə salamlayıram. Bugünkü webinarın mövzusu olduqca, belə deyək, hamını düşündürən bir mövzudur və mən əminəm ki, ilk növbədə bugün bu fikir mübadiləsinin əsas nəticəsi daha çox suala düz cavab tapmaq yox, amma müxtəlif yönlü fikirlərin mübadiləsi əsasında qurulacaq. Çünki bu mənada ki, biz həqiqətən də çox ciddi bir qeyri-müəyyənliklə üz-üzəyik və bu qeyri-müəyyənlik sözü, yəni mənə də gəlir ki, COVID pandemiyanın həm təhsilə, həm ümumi olaraq dövlətin müxtəlif Nə eşidirsiniz? Bəli.
Çünki nəsə. Və məsələ ondan ibarətdir ki, ən vacib məsələ bu qeyri-müəyyənliyin düzgün idarə edilməsi və gələcəklə bağlı ali təhsil sahəsində müəyyən ən düz qərarların, belə deyək, ən uyğun qərarların verilməsidir. İlk növbədə mənə elə gəlir ki, qeyri-müəyyənliyin özü haqqında yəqin ki, hamı bilir. Biz hələ də COVID-19 virusu haqqında çox şey bilmirik. Bəzi biliklərimiz var. Ötən ilin aprel ayı ilə, mart ayı ilə müqayisədə daha çox şey bilirik. Amma yenə də böyük ehtimal bildiklərimiz bilmədiklərimizdən daha azdır. Yəni, kifayət qədər məsələlər uzun müddətli vədədə hansı risklərlə üz-üzə qaldığımızı, yəni cəmiyyət olaraq, səhiyyə sistemi olaraq, vaksinasiyanın təsirləri olaraq və s. bu kimi sualların hələ ki cavablarını bilmirik. Bu mənada, amma təbii ki, təhsil prosesi davam etməlidir və biz insan inkişafını pandemiya dövründə dondura bilmərik və eyni zamanda da vətəndaşlara, müəllimlərə, şagirdlərə, uşaqlara təhsilin davamlı və dayanıqlı formada təmin edilməsini təşkil etməliyik. Düşünürəm ki, bu müddətin qeyri-müəyyənliyin, yəni qeyri-müəyyənliyin müddət tərəflərini müəyyən etmək bir qədər çox çətindir. Ona görə daha çox yəqin ki, verilmiş şəraitdə ən tez uyğunlaşan bu flexible olan sistemlər daha tez qərarlar vermək və uyğunlaşma prosesində daha çevik qərarlar verən sistemlər pandemiya şəraitində daha çox şey öyrənə bilərlər. Eyni zamanda başa düşürük ki, bir çox imkanlar var və bu imkanların yaranması məhz pandemiya dövrünə təsadüf edir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində bir il ərzində, mən ümumi təhsildən bu misal gətirəcəm, 1 milyondan artıq şagird, 100 mindən artıq müəllim vahid elektron platformada iştirakı təmin olunub. Eyni zamanda bizim onlayn, belə deyək, distant formada təşkil olunan sessiyaların sayı bir həftədə, yəni həm ali təhsil, həm orta təhsil, həm peşə təhsil, bütün sahələr üzrə 6 milyondan çoxdur. Yəni, əgər biz Təhsil Nazirliyi olaraq il yarım əvvəl bu hədəflər haqqında danışsaydıq, yəqin ki, 1 milyondan artıq şagirdin vahid platformada yığılması üçün bir neçə il tələb olunardı. Yəni, müəyyən mənada sözümün əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, pandemiya bizə kifayət qədər imkan verir ki, müəyyən yeni imkanların açılmasına şərait yaradır. Məsələni biraz da dərinə getsək, məncə pandemiya şəraitində olub-olmamızdan asılı olmayaraq, təhsilin fundamental məqsəd və vəzifələri prinsipcə dəyişmir. Bu, məncə, ən vacib məsələdir. Çünki istər təhsilin əlçatan olması, onun keyfiyyətli olması, onun bərabər imkanlara söykənməsi, yəni şəraitin necə olmasından asılı olmayaraq Təhsil Nazirliklərinin yəqin ki, qarşısında duran əsas vəzifələrdir. Yəni, biz qısa desək, bacardıqca daha çox adam üçün keyfiyyətli təhsil təmin etməliyik və çalışmalıyıq ki, bu adamların sosial-iqtisadi və digər amilləri, yəni backgroundları onların təhsil almasına və ya ali təhsil almasına təsir etməsin. Və məncə bu ən azı sadaladığım 3 hədəfin fonunda pandemiyanın məsələyə necə təsir etməsini baxmaq olduqca maraqlıdır. Çünki bir tərəfdən daha çox distant və onlayn təhsil imkanlarının artması ilk baxışdan təhsili daha əlçatan ola biləcəyini göstərir. Yəni, onlayn və distant formada yəqin ki, daha çox insanı təhsilə cəlb etmək mümkündür. Amma düşünürəm, digər hədəf baxımından, yəni təhsilin və tədqiqatın keyfiyyətinin qaldırılması ən başlıca problem olaraq qalır. Çünki ümumiyyətlə distant təhsilin bir çox təbii ki, ölkələrin sistemlərinin inkişafından asılı olaraq bu məsələlər fərqli ola bilər. Amma təhsilin keyfiyyətinin təminat sistemlərinin yerində olması və distant təhsil nəticəsində tələbələrin həqiqətən nə öyrənməsini müəyyən etmək düşünürəm ki, əsas suallardan biridir.
Və digər tərəfdən biz başa düşürük ki, pandemiya müxtəlif sosial-iqtisadi background olan insanlara eyni şəkildə təsir etmir. Artıq biz də Təhsil Nazirliyində müəyyən aparılan tədqiqatlarda görürük ki, xüsusilə də ucqar yerlərdə, daha aşağı sosial-iqtisadi backgrounda malik ailələrdə pandemiyanın təsirləri şəhər yerlərində və daha yaxşı sosial-iqtisadi vəziyyəti olan ailələrlə müqayisədə olan uşaqlara əsaslı şəkildə fərqli təsir edir. Və bu fərqlərin uzun müddətli vədədə həm təhsil imkanlarına, həm də iqtisadi inkişafa və iqtisadi imkanların uzun müddətli vədədə hansı təsir etmələri də olduqca maraqlıdır və hansı formada biz hansı şəkildə bu fərqləri gələcəkdə kompensasiya edə bilərik deyə düşünürəm, olduqca vacib məsələdir. Eyni zamanda yəqin ki, ali təhsilin maliyyələşməsi və ümumi idarə edilməsi məsələləri də gündəmə gəlməlidir. Yəqin ki, biz xüsusilə yenə də Azərbaycan kontekstində ali təhsil sistemi kifayət qədər idarə olunan və ya tənzimlənən sözü bəlkə burada daha düzgün sözdür, bir sahədir. Həm dövlət maliyyəsinin, yəni dövlət sifarişi dediyimiz dövlət təqaüdlərinin, o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin akreditasiyası və proqram akreditasiyalarının keçirilməsi və yerlərin müəyyən edilməsi hal-hazırdakı hibrid proqramlarla ənənəvi proqramlar arasındakı fərqlər baxımından yəqin ki, əsaslı bizə məsələlərə yenidən baxmaq və yenidən bu məsələləri təhlil etmək sualını qarşımıza qoyur. Və yenə də qayıtsaq ki, təhsilin əsas məqsədi və təhsillə sinonim olan söz əsas məsələ öyrənməkdir, learning sözüdür. Və bu mənada biz başa düşməliyik ki, pandemiya şəraitində hansı həcmdə öyrənmə itirilib, yəni hansı həcmdə öyrənməni biz itirmişik və bu itirilmiş öyrənməni bərpa etmək üçün nə etməliyik? Məncə birinci sual budur. İtirmişikmi, yoxsa itirmişiksə o nə qədərdir? Və bunun bərpası üçün istər dövlət tənzimləyicisi rolunu oynayan nazirliklər və yaxud bəzi ölkələrdə bu digər qurumlardır, istərsə də ali təhsil müəssisələri institusional səviyyədə nə edə bilərlər. İkinci sual isə ondan ibarətdir ki, bu itirilmiş öyrənmə ayrı-ayrı təhsil alanlar arasında eyni səviyyədə, eyni həcmdədirmi? Yəni biz bunu bərabər paylanmış bir itki kimi görürük, yoxsa bu itki daha çox hansısa faktorlarla bağlıdır? Məsələn, regional universitetlərlə şəhər, paytaxtda yerləşən universitetlər arasında maddi vəziyyəti daha yaxşı olan universitetlərlə maddi vəziyyəti daha aşağı olan universitetlər arasında, dünyanın aparıcı qlobal universitetləri ilə nisbətən inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında olan universitetlər arasında və s. və ilaxır. Düşünürəm ki, çoxlu suallar var, tədqiqat sualları var və bu sualların cavabları həm qlobal, həm regional, həm yerli ölkə səviyyəsində maraqlı cavablarla müşahidə oluna bilər. Digər qeyd etmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, biz adətən post-pandemiya dövründə təhsildən danışanda ən çox səsləndirilən fikir təhsilin forması ilə belə deyə bağlıdır ki, artıq biz distant təhsilə keçirikmi? Və distant təhsil forması və son sual da bununla bağlıdır. Məndən soruşursunuzsa, təbii ki, distant təhsil öz-özlüyündə vacib bir fenomendir və bu barədə kifayət qədər müxtəlif düşüncələr var, fikirlər var, hətta pandemiyadan əvvəl bu məsələlər var. Amma məsələni bir qədər daha geniş yanaşsaq, mən elə düşünürəm ki, biz daha çox təhsilin məzmununu hansı istiqamətdə dəyişəcək sualımızı özümüzə verməliyik. Çünki ən vacib sual yenə də post-pandemiya dövrünün təhsilin məzmunu ilə pandemiyaya qədərki təhsilin məzmunu arasındakı və artıq bu suallar qeyd edildi hörmətli rektor Qasımov tərəfindən ki, biz hansı bacarıqlardan danışırıq, hansı əmək bacarığından danışırıq. Bir mənalı olaraq pandemiya şəraiti bizə hətta əvvəllər zəruri hesab edilən bacarıqlar toplusunun da yenilənməsi və dəyişməsi, amma bundan da çox vacib olan
bundan da bəlkə daha çox dəyişiklik olan dünyadakı təchizat zəncirinin yəqin yenidən qurulması və bir çox hallarda pandemiya şəraitində həm vaksinlər, həm vaksinlərlə bağlı olan mövcud şəraitdə yaranmış siyasi məsələlər. Mən düşünürəm ki, bu proses hələ də davam edəcək və biz bu siyasi iqtisadi təsirlərin dünya ticarətinə və dünyadakı dediyimiz dəyər zəncirinə, yəni təsirləri haqqında daha çox danışmalıyıq. Və yəqin ki, bu dəyər zəncirinin dəyişməsi ölkələr üçün əsaslı şəkildə yeni imkanlar yaradır və məncə bir çox ölkələrin öz profilinə baxıb yenidən öz ali təhsil sistemindəki kadr hazırlığı məsələsinə olan yanaşmanı yenidən baxmağa bir imkan yaradır deyə düşünürəm. Bu nə deməkdir? Daha sadə misalla bəlkə bir misalı versəm, yəni təbii ki, artıq biz görürük ki, əvvəl müəyyən məhsulların istehsalı və yaxud da təchizatı ilə məşğul olan ölkələr başqa ölkələrə çevrilə bilir, başqa ölkələrdə bu istehsal prosesi başlanıla bilir. Pandemiyanın yaratdığı bu disruption deyilən müəyyən yeniliklərin yaranması baxımından bizim kifayət qədər hər bir ölkənin yenidən bu zəncirə qoşulma və öz yerini orada yenidən tapmaq imkanı yaranır. O cümlədən biz bir çox industriyaların turizm, nəqliyyat sahəsindəki dəyişikliklərin nə qədər sürətli olduğunu görürük və bu sahədəki kadr hazırlığının daha çox distantdan işləyən və daha çox müstəqil işləyən kadrlarla əvəz olunması prosesini görürük və s. Və bu mənada həm universitetlərin kadr hazırlığı, həm dövlətlərin maliyyə investisiyaları baxımından yəqin ki, bir çox dəyişikliklərin etmək vaxtıdır kimi də bu prosesə baxa bilərik. Və nəhayət, məncə burada bir çox hörmətli professorlar, tədrislə birbaşa məşğul olan insanlar oturub şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi baxımından da kifayət qədər ciddi çağırışlarla üz-üzəyik. Tələbə üzrə universitet baxımından tələbə nailiyyətlərinin. Yəni qiymətləndirmə prosesinə yeni baxış, yəni bunun hansı formatda olması da olduqcadır. Məsələn, Azərbaycan kontekstində hər bir ölkənin burada təbii ki, özünə məxsus konteksti var. Amma Azərbaycan kontekstində yəqin ki, bizim kifayət qədər bu məsələyə yenidən baxma imkanlarımız olacaq. Nəhayət, daha iki məsələni istərdim vurğulayım. Bir, tələbələrin sosial-psixoloji rifah məsələsi, student well-being məsələsi düşünürəm ki, olduqca vacib məsələdir. Çünki biz tamamilə yeni bir sosial ünsiyyət, sosial əməkdaşlıq və fərqli bir mühitə qədəm qoymuşuq. Artıq bir ildən artıqdır ki, bu mühitin bir hissəsi. Olduqca maraqlı suallardan biri tələbələrin, yəni gənclərin özlərinin sosial-psixoloji vəziyyəti ilə öyrənmə prosesinin kəsişməyə baxılmasını da düşünürəm, vacib məsələ hesab edirəm. Və ən nəhayət bütün bu dəyişikliklərin, yəni sadaladığım məzmun, tədris, qiymətləndirmə, o cümlədən pandemiya şəraitində ali təhsilin daha əlçatan olması imkanları ilə keyfiyyətinin azalması ilə bağlı olan məsələlərin fonunda institusional olaraq ali təhsil müəssisələrinin formatı və forma, yəni strukturu və yaxud onların institusional hansı formada adaptasiyadan keçməsi məsələsi də olduqca vacibdir. Məsələn, Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin strukturu düşünürəm ki, onsuz da kifayət qədər lənc bir şəkildə dəyişən idi, amma hal-hazırda pandemiya bu mənada yəqin ki, struktur dəyişikliklərini və institusional daha çox dəyişikliyə zəmin yaradacaq. İstərdim bu mərhələdə yəqin ki, mənə bu ayrılmış vaxt çərçivəsində demək istədiyim əsas məsələlər bu məqamlar idi. Və ümumiləşdirsək əgər, pandemiya yəqin ki, yeni reallıqlar deməkdir və bu yeni reallıqlar bizim əvvəl öyrənmədiyimiz reallıqlardır və özümüzü bu reallıqlara adaptasiya etmək baxımından bir sıra artıq vərdiş və yaxud
köhnə normaların yeni normalarla əvəz olunmasını müşahidə edəcəyik. Bu mənada həm Təhsil Nazirliyinin, həm təhsil qurumlarının, ali təhsil müəssisələrinin, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində işləyən professor müəllim heyətinin və tələbələrin üzərinə kifayət qədər müxtəlif çağırışlarla üz-üzəyik və bu çağırışların indi bir mənalı cavabını tapa bilməyimiz çox çətindir. Mən sonda bu webinarın üçün uğurlar arzu edirəm və diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun cənab nazir. Təşəkkür edirik sizə bütün webinar iştirakçıları adından. Həm iştirakınıza görə, həm çıxışınıza görə. Bu webinarın keçirilməsində əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz suallara cavab tapmaq istəyirik. Bu suallara özümüz yox, eyni zamanda beynəlxalq təcrübə əsasında cavab tapmaq istəyirik. Çünki bu suallara cavab tapmaqla biz gələcəkdə daha effektiv fəaliyyət göstərmək və qarşıda bizi nə gözləyir, onu duymaq və ona uyğun adekvat addımlar atmaq məqsədi daşıyır. İndi isə istərdik ki, sözü biz UNEK-in rektoru Ədalət müəllimə verək. Ədalət müəllimdən sonra çıxış üçün hazırlaşsın. Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsinin prezidenti, Yunanistan Ali Təhsil Şurasının sədri Professor Perikles Mitkas. Buyurun, hörmətli Ədalət müəllim. Söz sizə verilir. Elmar müəllim, təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab nazir, hörmətli Eydin bəy, hörmətli qonaqlar, dəyərli izləyicilər. Mən ilk növbədə sizin hər birinizi salamlayıram və bu gözəl mövzuya həsr olunmuş tədbirin təşkilatçılarına Elmar müəllim başda olmaqla təşəkkür edirəm. Xüsusi təşəkkür mənə bu tədbirdə ali təhsilin gələcəyi ilə bağlı baxışlarımı bölüşdürmək üçün şərait yaratdığına görə Elmar müəllimə və təşkilatçılara bildirirəm. Mən iki məsələ haqqında öz baxışımı bölüşəcəm. Onlardan biri biz ənənəvi təhsilin üzləşdiyi problemi həll etmək üçün tətbiq etdiyimiz yanaşmanın bizim üçün yaratdığı yeni problemlər haqqında qısaca və postpandemiya dövründə ali təhsilin biz anladığımız əsas konturları haqqında fikirlərimi bölüşəcəm. Şübhəsiz ki, həm birinci, həm də ikinci halda distant təhsil bizim fokus mərkəzində olacaq. Beləliklə, mövcud vəziyyət haqqında pandemiyadan əvvəl hamının qəbul etdiyi və pandemiya dövründə daha da güclənən bir tələb var. Təhsil birmənalı dəyişməlidir. Yəni, bu artıq müzakirə predmeti deyil, hamı bu fikirdə yekdildir. Bu ilk növbədə yeni texnologiyaların inkişafı, qloballaşma şübhəsiz ki, rəqəmsallaşma ilə bağlıdır. Bu deməkdir ki, tələb olunan bilik və bacarıqlar sürətlə dəyişir. İqtisadiyyat rəqəmsallaşır, cəmiyyət rəqəmsallaşır, hətta dövlət idarəçiliyi rəqəmsallaşır. Belə şəraitdə təhsil analog təhsil olaraq qala bilərmi? Qala bilər. Lakin bu zaman təhsil və iqtisadiyyat, təhsil və cəmiyyət və s. bir-birindən əlaqəsiz inkişaf edəcək ki, bu da təhsilin iflası olacaq. Yəni, təhsil rəqəmsallaşmalı, distant təhsilin tətbiqi təmin edilməlidir. Yeni texnologiyaların bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildə də tətbiqi qaçılmazdır. Distant təhsilin tətbiq edilib edilməməsi müzakirə predmetinə çevrilməməli. Distant təhsilin keyfiyyəti bizi düşündürməlidir. Distant təhsil artıq reallıqdır. Pandemiya başlayanda ənənəvi təhsili biz keçirdik kompüterə və bunu distant təhsil adlandırdıq. Müzakirə və seminar forması, məzmun, metodologiya və s. dəyişməz qaldı. Nəticə o oldu ki, distant təhsil haqqında cəmiyyətdə mənfi fikir formalaşdırdıq. Yanlış olaraq distant təhsil keyfiyyətsiz təhsil kimi qəbul edildi. Yəni, yeni təhsil forması olan distant təhsil tətbiq edilməyə başlamamışdan öncə özü haqqında mənfi fikir formalaşdırdı. İndi ən ciddi problem əksini inandırmaq. Cəmiyyətdə formalaşdırılmış distantdırsa keyfiyyətsizdir mövqeyi dəyişməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
təhsildə əvvəllər mövcud olmayan yeni problemlərdən biri və ola bilsin ki, birincisidir. Bugün distant təhsil kimi tətbiq edilən təhsili pandemiyadan qaynaqlanan böhranın həlli baxımından qaçılmaz bir addım kimi qəbul etdik. Bu doğru idi. Bu həm də təhsilin davamlılığının təmin edilməsi baxımından alternativsiz yanaşma idi. Bu canlı təhsil idi, ancaq müasir texnologiyaların tətbiqi ilə. Bu təhsilin tətbiqi zamanı müəllimin əməyi, əziyyəti azalmadı. Əksinə, əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Müəllimlərin, yeri gəlmişkən elə təhsil alanların da psixoloji gərginliyi artdı. Müəllimlərin və eləcə də tələbələrin qısa vaxt ərzində yeni texnoloji alət və vasitələrdən istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması onlar üçün həm də əlavə gərginlik mənbəyi oldu. Yeri gəlmişkən bu təhsil formasının güya ucuz olması da əsassız yanaşma idi. Distant dediyimiz təhsilə keçid həm də o demək idi ki, böhranla üz-üzə qalan ənənəvi təhsil öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədi. Bu həm də o demək idi ki, ənənəvi təhsil öz inkişaf potensialının tükəndiyini göstərdi. Bu böhran distant təhsilin böhranı deyildi. Əksinə, distant təhsil ənənəvi təhsilin üzləşdiyi və həll edə bilmədiyi problemin həlli yolu kimi tətbiq edilməyə başladı. Çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu idi distant təhsil. Bunu da etiraf etmək lazımdır ki, tətbiq etdiyimiz bu təhsilin nə hüquqi bazası, nə texnoloji bazası, nə tədris metodoloji bazası və s. hazır deyildi. Nə dəyişdi? Yenə də əvvəlki kimi müəllimlər tərəfindən tələbələrə məlumat, bilik ötürülməsi, amma kompüterlər vasitəsilə həyata keçirildi. Yəni, distant təhsil təhsilin özünü dəyişməli olduğu halda onu dəyişə bilmədi. Və yəqin ki, bugün tətbiq edilən təhsil forması bu potensiala malik deyil. Başqa sözlə, köhnə təhsil sisteminin rəqəmsallaşmasına cəhd etdik. Bugün hesab edirik ki, bu ciddi təhlükə mənbəyidir. Belə ki, səmərəsiz təhsil sisteminin rəqəmsallaşdırılması onun səmərəsizliyini sürətləndirir, səmərəsiz nəticəni daha səmərəsiz etməklə daha da yaxınlaşdırır. Nəticə o oldu ki, distant təhsil keyfiyyətsiz təhsil simvoluna çevrildi. Bu, nail olduğumuz ən gözlənilməz nəticələrdən biri oldu. Real vəziyyətin təhlili, real vəziyyətin təhsil sahəsində təhlili göstərir ki, ənənəvi təhsil artıq öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Ənənəvi təhsilin alternativi olan yeni təhsil isə hələ mümkün deyil. Bu təhsil qarşısında bugün duran ən ciddi və yeni problemlərdən ikincisidir. Coursera-nın baş direktorunun çox maraqlı bir fikri var. O deyir ki, əgər tamaşada kimsə əlinə kamera alıb tamaşanı çəkərsə, bu tamaşa filmə çevrilməz. Həmin çəkil sadəcə tamaşanın çəkilişidir. Yəni, müəllim ənənəvi təhsildə auditoriya dediyini kameraya deyirsə, bu distant təhsilə çevrilirmi? Çevrilmir və bir mənalı. Təəssüflər olsun ki, biz də yanlış olaraq tamaşanı film kimi qələmə verdik. Hesab edirik ki, bu çox ciddi və yeni problemlərdən üçüncüsüdür. Distant təhsil yeni və fərqli təhsil formasıdır. Bu, nə əyani təhsil deyil, nə də qiyabi təhsil deyil. Ona görə də distant təhsili əyani təhsillə müqayisə etmək doğru deyil. Bəllidir ki, əyani təhsilə xas olan cəhətləri distant təhsildə axtaranda onu tapmaq mümkün olmayacaq. Və bunun distant təhsilin nöqsanı kimi qələmə verilməsi fikrimizcə doğru deyil. Çünki dediyimiz kimi bu iki fərqli təhsil formasıdır. Tam əminliklə demək olar ki, əgər əsas təhsil forması kimi ənənəvi təhsili yox, distant təhsili qəbul etsək və distant təhsilə xas olan keyfiyyətləri ənənəvi təhsildə axtarsaq, distant təhsillə müqayisədə dəfələrlə çox qüsurları ənənəvi təhsildə tapmaq olar. Dediyimiz kimi, distant təhsil yeni təhsil formasıdır və təhsildə yeni texnologiyalar və şübhəsiz ki, inkişafı göstəricisidir. Amma bu yeni təhsil forması bütövlükdə universitet fəaliyyətinə, qəbul edilmiş universitet modelinə necə təsir göstərir? Biz 3.0 universitetdən danışırıq. Yəni, təhsil, tədqiqatlar, sahibkarlıq fəaliyyəti
universitetlərin hədəflədiyi universitet modelidir. Distant təhsil, təhsilin inkişafı baxımından əhəmiyyətli olsa da, universitetlərin inkişafı baxımından ciddi çağırışlar yaratdı. Belə ki, ilk növbədə distant təhsil universitetlərdə elmi tədqiqatları sanki arxa plana keçdiyini göstərdi. Yəni, universitetlər sanki Humboldt Universitetindən əvvəl mövcud olan təhsil müəssisələri səviyyəsinə indilər. Yəni, 18-ci əsr universitet modelinə qayıtdılar. Eləcə də distant təhsil tətbiq edilən universitetlərdə onlayn sahibkarlıq universitetindən ümumiyyətlə söhbət getmir. Düşünürük ki, distant təhsilə adekvat tədqiqat və sahibkarlıq universiteti modeli postpandemiya dövründə həllini gözləyən ən ciddi problemlərdən dördüncüsüdür. Düşünürük ki, sadaladığımız 4 problem həm də onların həlli yollarını özündə ehtiva edir. İndi isə postpandemiya ali təhsili ilə bağlı bir neçə sistem xarakterli məsələlərə diqqətinizi çəkmək istərdik. Postpandemiya təhsilinə hazırlıq prosesində ali təhsildə dəyişikliklərin sürəti həlledici amilə çevrilir. Bütün xarici və yerli universitetlər axtarışdadır və postpandemiya dövründə önə çıxmağı düşünür. Azərbaycan universitetləri də bu prosesdən kənarda deyil. Biz bu yarışda Azərbaycan universitetlərinin də ciddi potensialını görürük. Afrika atalar sözlərinin birində deyilir ki, sürətlə getmək istəyirsənsə tək get. Uzağa getmək istəyirsənsə komanda ilə get. Düşünürük ki, yeni distant təhsillə bağlı müxtəlif universitetlərin fərqli start vəziyyəti, universitetlərin fərqli infrastruktur təminatı və sair özəllikləri, fərqli universitetlərin fərqli sürətlə irəliləməsi üçün adekvat şəraitin yaradılmasını tələb edir. Etiraf etməliyik ki, distant təhsildə Harvard yoxdur, hələlik. Harvard ənənəvi təhsildir. Distant təhsildə Harvardlar formalaşmaq prosesindədir. Bu prosesdə ciddi, çoxlu yeniliklər qaçılmazdır və onların hamısı sınaqdan keçirilməlidir. Yəni, distant təhsil həm də eksperimental təhsil kimi qəbul edilməlidir. Burada vahid mərkəzləşdirilmiş yanaşma faydasız və həm də problemli görünür. Universitetlərin yeni təhsil forması ilə bağlı yeniliklər etməklə irəliyə getməsi üçün müvafiq səlahiyyətlərə malik olması önə çıxır. Postpandemiya dövründə distant təhsil baxımından ciddi risklər, təhlükələr də görünür. Bu haqda Elmar müəllim dedi. İlk növbədə distant təhsil milli təhsil sisteminin muxtariyyətini, dayanıqlılığını təhlükə altına almamalıdır. Kütləvi açıq onlayn kurslar var, MOOC-lar. Bunlar Coursera, Udemy, edX və s. Bu MOOC-lar inkişaf etmiş ölkələrin aparıcı universitetlərinə aiddir və onların milli ali təhsil sisteminə ciddi təzyiqləri artmaqdadır. Şübhəsiz ki, bu kurslar rəqabət qabiliyyətlidir və bunu biz etiraf etməliyik. Bu kurslar həm də asinkron olduğu üçün ucuzdur. Nə etməli? Bu kursları ləğv etmək, yoxsa tanımamaq? Heç biri doğru deyil. Doğru olan həmin MOOC-ların ən qısa vaxtda milli ali təhsil sisteminə inteqrasiyası və eləcə də distant təhsil məzunlarının diplomlarının tanınması məsələsinə aydınlıq gətirilməsidir. Bu zaman nəzərə alınması vacib olan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, təhsil təkcə vətəndaş fərd yox, həm də milləti formalaşdırır. Eləcə də MOOC-larla bağlı qəbul edilmiş qərarlar gənclərin xaricdə distant təhsil almaq istəklərinə mane olmamalıdır. Bu çox ciddi məsələdir və təhsil verənlər, təhsil alanlar, yerli ali təhsil müəssisələri, xarici universitetlər arasında balans məsələsidir, balans problemidir. Yuxarıda dediyimiz sürət amili burada da olduqca vacibdir. Bugün verilən biliklərin ömrü məhduddur. Bəzi tədqiqatlara görə 5-7 ildir. Bu deməkdir ki, təqribən 5-7 ildən sonra bugünkü məzun ixtisasını artırmaq və yenidən ixtisaslaşmaq üçün müraciət edir. Bu zaman nə baş verir? Müraciət etmiş şəxs yeni ixtisasa yiyələnmək istədiyi halda biz ona ancaq və ancaq mərkəzləşdirilmiş qaydada təsdiq edilmiş ixtisaslardan birini seçməyi təklif edirik. Başqa sözlə universitetlər istəsə də əmək bazarının tələblərini qarşılaya bilmirlər. Doğrudur, bu problem qismən də olsa sertifikat proqramları ilə həll oluna bilər.
Bu halda sertifikatların statusu onların işə götürənlər tərəfindən ixtisas göstəricisi kimi qəbul edilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi tələb olunur. Təhsil verənlər və təhsil alanların rəqəmsal kompetensiyaları, universitetlərin rəqəmsal infrastrukturuna tələblər ciddiləşəcək. Bu isə öz növbəsində elmi dərəcə, elmi adların verilməsi, universitetlərin akkreditasiyası məsələsinə yenidən və kökündə fərqli baxışı qaçılmaz edir. Yeri gəlmişkən, pandemiya həm də universitetlərin böhranlara hazırlıqsızlığını göstərdi. Yəni 10 illiklər boyu sarsıntılara dayanıqlılıq göstərmiş universitetlər 21-ci əsrin yeni böhranına tam hazır olmadıqlarını göstərdilər. Bu ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası ilə yanaşı, həm də onların böhran şəraitində dayanıqlılıqlarının diaqnostikası sisteminin qurulması və mütəmadi olaraq diaqnostikasının həyata keçirilməsini zəruri edir. IT kompaniyalarla əməkdaşlığın əhəmiyyəti haqqında əvvəllər də demişik. Postpandemiya dövründə bu artıq qaçılmaz görünür. Bu isə həmin korporasiyaların maraqlarının nəzərə alınmasını tələb edir. Nəticədə universitetlərin özlərində və texnoloji kompaniyalarla əməkdaşlıqda köklü dəyişikliklər gözlənilir. Belə ki, pandemiyadan əvvəl texnoloji kompaniyalar daha çox əmək bazarı tərəfdən, yəni işə götürənlər kimi çıxış edirdilər. Pandemiya dövründə bu vəziyyət dəyişdi və postpandemiya dövründə bu prosesin sürətlənəcəyi gözləniləndir. Nə baş verir? Baxın, universitetlərdə tətbiq edilən təhsil platformaları, təhsil texnologiyaları universitetlərin özləri tərəfindən deyil, texnoloji kompaniyalar tərəfindən yaradılır və çox ehtimal ki, gələcəkdə bu davam edəcək. Başqa sözlə, universitetlərdə postpandemiya dövründə yeni texnologiyaların tətbiqi həm sürətlənəcək, həm də genişlənəcək. Bu isə o deməkdir ki, universitetlərin texnoloji kompaniyalardan texnoloji asılılığı daha da artacaq. Bundan əlavə, həmin texnoloji kompaniyalar təhsillə məşğul olmaq qərarına gəlsələr, universitetə çox ciddi rəqabət yaradacaqlar. Ona görə də postpandemiya dövründə universitetlər və IT kompaniyaların kooperasiyası və yaxud hətta inteqrasiyasının güclənməsi çıxış yolu kimi görünən yollardan biridir. Rəqəmsal təhsilin ən vacib üstünlüklərdən biri də hər bir təhsil alanın rəqəmsal izinin qalmasıdır. Həmin izin təhlil edilməsi hər bir təhsil alan üçün fərdi təhsil trayektoriyasının müəyyən edilməsi üçün əvəz olunmaz bir vasitədir. Ənənəvi təhsildə bu mümkün deyil. Hər bir təhsil alanının fərdi təhsil trayektoriyasının formalaşması, prosesinin sürətlənməsi pandemiya təhsilinin ən vacib yeniliklərindən biri olacaq. Distant təhsil, müasir texnologiyaların tətbiqi bu yeniliyi asanlaşdırır və səmərəli edir. Bu məsələ universitetlərə yeni baxışı vacib edir. Postpandemiya dövründə, xüsusilə distant təhsil sahəsində universitetlər arasında rəqabətin sərtləşəcəyi qəbul olunur. Bu problemin həlli universitetlərin şəbəkələşməsini gündəmə gətirir. Şəbəkə universitetləri, hətta şəbəkə fakültələri, şəbəkə ixtisaslarının rolu və əhəmiyyəti artacaq. Bu həm də sərtləşən rəqabətə adekvat reaksiya olmaqla keyfiyyətli təhsilə aparan yolların qısaldılması kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, işlədiyi universitetdən, yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, ən yaxşı müəllimləri mütəxəssis hazırlığına cəlb etmək olar. Distant təhsilə keçid zamanı qaçılmaz görünən təhlükələrdən biri də təhsildə rəqəmsal inhisarçılıqdır. Bu ənənəvi analog inhisarçılıqdan daha da ciddidir. Biz həm dövlət, həm də özəl təşkilatların distant təhsillə bağlı rəqəmsal inhisarçılığını nəzərdə tuturuq. Sir deyil ki, burada söhbət daha çox distant təhsil modelinin formalaşması prosesində tətbiq edilən təhsil texnologiyalarının, təhsil infrastrukturunun, hətta yeni olan distant təhsil metodologiyasının vahid mərkəzdən idarə olunmasının yarada biləcəyi təhlükədən gedir. Bu məqam nəzərə alınmalı və qısa bir zamanda zəruri tədbirlər görülməlidir. Rəqəmsal təhsil üçün vacib olan, lakin təəssüflər ki, haqqında çox az danışılan məsələlərdən biri də rəqəmsal institutlardır. Doğrudur, institutlarla, normalarla keyfiyyətli təhsilə nail olmaq olmaz.
Amma həmin normalarla keyfiyyətli təhsil üçün əlverişli mühit yaratmaq olar. Bu məsələ əminik ki, aktuallığını artıracaq və ən qısa vaxtda həllini gözləyir. Distant təhsil dərslikləri interaktiv, adaptiv olmalıdır. Mən artıq yeni təhsil formasında tələbənin biliklərinin qiymətləndirilməsi haqqında danışıram. Bu haqqda da hörmətli cənab nazirimiz öz fikrini bölüşdü. Belə olduğu halda, əgər dərsliklər yeni təhsil formasında interaktiv və adaptivdirsə, imtahan artıq təhsil sisteminin tərkib hissəsinə çevrilir. Başqa sözlə, ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, distant təhsil zamanı kontentin ötürülməsi və nəticənin qiymətləndirilməsinin bir-birindən ayrılması baş vermir. Bu isə imtahanların yeni formasını tələb edir və yaxud imtahanın ümumiyyətlə ənənəvi formada təşkilini lazımsız edir. Yəni, təhsil forması yeni, təhsilin məzmunu yeni, təhsilin məqsədi yeni, amma qiymətləndirmə üsulu köhnə. Bu yanlışdır. Düşünürük ki, yeni təhsil alanın öyrənmək bacarığının qiymətləndirilməsi önə çıxacaq. Başqa sözlə, kognitiv bacarıq əsas meyar olacaq. Bu problem postpandemiya dövründə ciddiliyini artıracaq. Yuxarıda qeyd etdiklərimizin hər birinin reallaşdırılması imkanları bütövlükdə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi sisteminə yeni baxışı qaçılmaz edir. Öncədən demək istəyərik ki, söhbət ancaq dövlət maliyyəsindən getmir. Mən çıxışımı Amerikalı nəzəriyyəçi fizik, elmin populyarlaşması sahəsində tanınmış Harvard məzunu Mito Kaku'nun təhsilin gələcəyi ilə bağlı bir fikri ilə tamamlamaq istəyirəm. O deyir, universitetlər öz mövcudluğunu qoruyub saxlayacaq. Lakin universitetlərin əksəriyyəti bulut texnologiyası bazasında qurulan virtual universitetlər olacaqlar. Tədris müəssisələrində ənənəvi məşğələlərə qoşulanlar uğursuz tələbə sayılacaqlar. Onlar haqqında o öz təhsilini qura bilmədi deyəcəklər. Əlbəttə, bu Mito Kaku'nun fikridir. Amma fikrimizcə çox düşündürücü bir fikirdir. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hörmətli Ədalət müəllim. Çox məzmunlu çıxışınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Və doğrudan da bu çıxışlara biz rektorlar qulaq asarkən, eyni zamanda da özümüzün araşdırmalarımızı apararkən çox düşünməliyik və anlamalıyıq ki, proses həddindən artıq sürətlə gələcək və necə ki gedir. Yəni 2 il, 3 il bundan əvvəl təsəvvür eləmədiyimiz prosesləri biz artıq yaşayırıq. Və indi burada deyilənlərin də tez bir qısa müddətdə, yəni yaxın müddətdə reallaşmasına heç birimiz şübhə etməməliyik. Biz tez-tez xarici kampaniyaların rəhbərlərlə görüşürük, onlarla danışırıq, çünki həmin şirkətlər daha çox adekvatdırlar proseslərə. Onlar deyirlər ki, biz artıq rəqəmsal ofislərimizi yaradırıq. Hətta postpandemiya dövründə belə biz bu ofislərimizi bu cür formatda görürük. Yəni, görürük ki, biz istehsalat müəssisələri doğrudan da postpandemiya dövründə çox ciddi hazırlaşırlar, çünki rəqabət əsasında yaşayacaqlar bu şirkətlər. Mən xüsusilə çıxışımda qeyd etdim, əgər icazənizlə bir daha mən təkrar etmək istəyirəm. Bu ağır dövrdə müəllimlərimizin fədakar əməyi qarşısında biz baş əyməliyik. Doğrudan da Azərbaycan müəllimləri, həm orta təhsil, həm ali təhsil müəssisələri müəllimlər olaraq doğrudan da böyük fədakarlıq edirlər. Biz bunu ailəmizdə görürük, evdə görürük, öz iş yerlərimizdə görürük. Müəllimlərimiz nə qədər fədakarcasına bu çətin dövrlərdə fəaliyyət göstərirlər. Hörmətli cənab nazir, fürsətdən istifadə edərək biz sizə və sizin rəhbərlik etdiyiniz Təhsil Nazirinə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu çətin vaxtlarda Təhsil Nazirliyi bizlə bərabərdir. Yəni bizim bütün təkliflərimizə böyük bir diqqətlə yanaşırlar və inanırıq ki, gələcəkdəki bu postpandemiya dövründəki fəaliyyətdə də bizə böyük bir istiqamətdə dəstək verəcəksiniz və Ədalət müəllimin dediyi kimi biz heç də ali məktəblərimiz dövrün tələblərindən geri qalmayacaqdır. Biz buna əminik, Ədalət müəllim. Söz verilir Qaradəniz Universitetləri Şəbəkəsinin prezidenti, Yunanistan Ali Təhsil Şurasının sədri, profesor
Perikles Mitkas'a. Buyurun cənab Mitkas. Üzr istəyirəm, tərcümə də təşkil olunubdur. İştirakçılar onsuz tərcümədə istifadə edə bilər. Buyurun. Dear Minister of Education, dear representatives of the government, dear rectors, dear colleagues, on behalf of the Black Sea University Network, it is our pleasure to also welcome you to this event. Congratulations, of course, goes to Baku Higher Oil School, and more specifically to the rector, our new friend, Elmar Gasimov, for taking the initiative and for hosting the event. We thank all the participants. I see that we have almost 250 people attending the seminar, the webinar, which addresses the two main pillars of each university, education and research, and the impact of the pandemic and the prospects that this experience will bring to all of us. The previous speakers have outlined a number of benefits and problems that we have all faced. All the universities around the world are in, so to speak, the same boat. Education switched almost instantly, as we have seen, to a new mode of delivery, and universities excelled in this effort. Professors adapted very quickly, and the benefits are real and many. Among them, the familiarization with technology for distance learning, especially for professors who had not a technical background. All these professors from in fields of arts and humanities and social sciences are now capable of using technology and delivering their lectures in digital form. The upgrade of the facilities, the purchase of new equipment for electronic classes, and also the development of high volumes of digital material for the classes, something that will be a lasting legacy. So the prospect for education is great. We will probably move into a hybrid delivery of material, even when the pandemic is behind us. Of course, there were problems. There are problems, especially with classes that require experimental lab work or our clinical training, practical training. And we still don't know, as has already mentioned, what will be the lasting effects of having at least 3 semesters of teaching and learning at home, away from the social environments such as the classroom. In research, we have seen that soft areas, again, like arts, humanities, social sciences, computers, have progressed without any problems. Researchers were used in distant collaboration, so they continue to do that. Research based on lab work and clinical trials or clinical experiments has somewhat suffered and lagged behind.
But research on pandemic-related topics has truly skyrocketed and has produced astonishing results in a very short period. So we will continue to reap the benefits of these developments in genetic engineering, in biomolecular engineering, in vaccination technology, and also data analytics. BSUN, the Black Sea University Network, has already held a number of discussions, and we will continue to discuss the effects of the pandemic to higher education. And one more time, I would like to congratulate Baku Higher Oil School for taking the initiative. Elmar Gassimov is the representative of Azerbaijani universities to the Black Sea University Network, and we will continue to do great things. So we are witnessing a major disruption to traditional learning. And the question remains, are there more disruptions to come in the future? We will see, but we will be there to address them. I have to pass the floor, I guess, to the next speaker, because we are a little bit behind on time. Again, thanks to all those people who have contributed to this great webinar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm cənab professor Mitqas. Hörmətli cənab nazir, biz açılış nitqlərimizi yekunlaşdırdıq. Bundan sonra panel məruzələr olacaqdır. Yəni biz sizin vaxtınızın çox qiymətli olduğunu nəzərə alaraq panel məruzələrində indi sizin iştirakınızla bağlı özünüz əgər qərar versəniz biz şad olarıq. Lakin birazdan biz panel məruzələrinə başlayacağıq. Panel məruzələrində maraqlı məruzələr olacaqdır. Əgər hörmətli cənab nazir hansısa bir fikriniz olsa, biz sizi eşitməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm Elmar müəllim. Mən icazənizlə başqa bir görüşə ayrılmalıyam. Amma Təhsil Nazirliyinin həmkarlarım bu görüşdədir. Bir daha Bakı Ali Neft Məktəbinə və şəxsən sizə, o cümlədən bütün panelistlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, səsləndirilən fikirlər həm Azərbaycanda, həm regionda, həm də ümumiyyətlə ali təhsilin inkişafına xidmət edir. Bir daha minnətdaram məni bu webinara dəvət etdiyinizə görə. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Hörmətli cənab nazir, iştirakınıza və çıxışınıza görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. İndi hal-hazırda panel məruzələri davam edirik. İstərdim ki, moderator kimi mən Qaradəniz Universitetləri şəbəkəsinin baş katibi cənab Eden Mahmuda sözü verim. Buyurun cənab Eden bəy. Paneli aparasınız, xahiş edirəm. Söz Eden bəy. Səs eşidilmir. Thank you very much for this very nice event that you are organizing on behalf of the Azerbaijani member universities to the Black Sea Universities Network. And I would like once again to underline the very dynamic and active participation within our activities. Now we have here also the representative of the Ministry of Education of Romania, Professor Teodor Trașcă, but I kindly ask you, Professor Trașcă, because we have an emergency. Professor Luciano Sasso, he has to leave us at 2:30. So please be so kind and accept that before your speech to offer the floor to Professor Sasso. Professor Sasso is the president of UNICA, the network of universities from the capitals of Europe, and a very good friend, UNICA and BSUN. We are organizing many
joint activities, and this is a new the opportunity for that. So Professor Sasso, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Professor Mahmoud, for this very kind invitation. Indeed, it is a great pleasure for me to be here and to collaborate again with the Black Sea University Network. I think is always very useful to join forces, especially on topics like the one we are debating today, in which we need to have different points of view from different countries and different regions. I also would like to thank the director of Baku Higher Oil School for the invitation and for the organization of the event. And I also greet some other colleagues I see on the screen, such as Professor Mitkas. So let me share the screen. I will try to be very brief also because I think many things have been already said. So we'll try to really to add some few remarks from my point of view, from the point of view of UNICA. So it was, I think you see my screen now. Yes. So it was mentioned already, I'm a president of the UNICA network of the University from the Capitals of Europe. UNICA is a network having members at the moment in 38 capital cities, and we have at the moment 55 members. I'm also a vice rector at Sapienza University, which is a large research-intensive university in Italy. So first of all, I think this was said before by other colleagues. This COVID crisis, of course, has been really tragic, but offered to universities also some opportunities. So we have to try, I think, to be optimistic here and try to also use the opportunities offered by this crisis. So in terms of teaching and assessments, of course, again, it was not easy, especially 1 year ago. I think many professors at university, they were not used to the new digital tools, and in a few months they had to adjust, to that. We already saw, very difficult situations, especially for students and professors without the proper equipment in terms of course, computers, other devices, fast internet was an issue in different regions, also in Europe. And so this, we have to really be careful also for the future, because unfortunately this kind of pandemics and other issues like this can also repeat in the future. And so really to prepare and make sure that everyone will have access nowadays to fast internet. It's really more and more important. In terms also of online education, also we have to consider that in a way, traditional universities, they found themselves in a situation of full online education. And of course, there were before other actors, providing full online education. I just mentioned a few here, like Coursera, edX, FutureLearn, even Google now is actually offering courses. So I think we should really try to keep the quality of universities very high, because otherwise, for a person, to take a course online, of course, it becomes a choice between a traditional university and one of these also providers of education. This is just an example, given by Google. I will maybe, there was an article on Time Higher Education about that. So I will share the slides with the Professor Mahmoud, and they will be available maybe for the participants to look more carefully at this example. Let me proceed. So in terms of mobility, of course, it became more difficult for physical mobility. The Erasmus program suffered quite a lot. But also, let me mention here some very interesting opportunities, because until COVID, mainly the international mobility was seen as a mobility of, let's say, 6 months or 1 year for a student from one institution to another. And usually that choice was one single choice per cycle. So a single student was doing that experience during the bachelor or the master's degree or the PhD. But usually only
one institution at a time. Virtual mobility, of course, does not provide the same quality of the experience from the, say, social cultural point of view. Of course, for students, it's also very interesting, you know, to visit another city, to visit another country, to be exposed to an international environment. But in terms of quality of the contents of the experience, let's say that also virtually students can be exposed to excellent lectures and excellent, learning experiences. So in a way, the model could change if also the legal framework will be adopted. So what I'm saying is that in the future, we may think of virtual experiences, during which students, in a semester, maybe could actually attend courses, classes provided by different universities at the same time. And in that case, he or she could actually develop a learning agreement trying to pick some of the best teachers in each topic. So this is something in a way new that before it was not possible to do. And we can also think of a model in which we can actually put together a virtual experience with a physical experience in the so-called blended or hybrid models. And this can be done, for instance, using summer schools. So students could attend a course during the year and then spend 2, 3, 4 weeks in a university during the summer to meet, the fellow colleagues he or she met during the year, the professors, etc. So this could be also a very successful model, which again I think we can develop after this, after enduring. Unfortunately, this has been quite a long crisis and is not over yet. To actually provide these new developments to other students. Also, teaching staff mobility. We have to say that before, very often we were inviting colleagues who were coming to teach to our universities without actually having, actually experience the classes they were teaching. So it was a little bit sometimes, a jump in the dark with a colleague that maybe was very good in research, was very good in other activities, but actually we were exposing our students, to professors who actually never actually taught to our students before. I think the model of the webinars that we have now actually can also be very useful, because before inviting a colleague to teach to our students, during a very long period, let's say for a semester or for a full year as a visiting professor, we can actually have an experience, trying to have a webinar, first of all, from this person, to our students, see how our students also react to that. So in terms of quality, again, we have an opportunity to improve the teaching staff mobility program. And also for administration, I think for the administrative and technical staff, it was very often difficult to travel, and to move from one office to another. During this pandemic, we saw that also the administration of our universities worked very well online. And this, again, can be another opportunity to have actually technical staff, administrative staff, to actually do the job shadowing, for instance, as it is called, doing that online, having people working together for a few days or for a few weeks, and then maybe meet afterwards, after having experienced a good interaction. In terms of research, this of course was already said. Research suffered quite a lot, especially when practical activities, experimental activities were involved. But again, also here we saw that in some sectors actually the interactions increased, and there were new models to work together. So also in terms of research, especially for the social sciences, for the humanities, I think we saw also some interesting good developments. I already mentioned this aspect of the administration, and I can see also from my university in Italy, really the administration reacted very well, and we moved to models in which digital electronic signatures were possible, and so some procedures actually became even more efficient and faster. In terms of online facilities, of course, especially in Europe, the debate about open access was already quite developed, and digital libraries, etc. And during COVID, I think we went even further. I think a challenge that we noticed was related to the libraries having, very old books, very old resources. And of course, for researchers in the humanities, the access to those resources was so important. So I think the COVID
is also kind of pushing us in the direction of fully digitalize, all libraries and making sure that all resources, even the very old ones, will be available to everyone. Another aspect is related to psychological support. We realized that students and staff, everyone actually suffered quite a lot during the pandemic. We had very strict lockdowns in many countries. Some colleagues and some students were actually left, in countries without the possibility of traveling for several months, etc. So during that period and still now, I think that many universities, including mine, strengthened the psychological support to students and colleagues, because we realize that this is something really necessary, and we hope to keep this strengthened system even after the crisis. Also, in terms of sustainable development goals, I have to say that in Europe, mainly the discussion was related to the SDG number 13, related to climate change and the environment, which of course is a very important topic. But some other SDGs were not debated as much. And we have to remember that one of them is actually health, is number 3, good health and well-being. And we have to remember here what actually Arthur Schopenhauer was saying. Health is not everything, but without health, everything is nothing. And so this is what also COVID taught us. So we have to really take care of the global health, make sure that this pandemic will not be repeated in the future, that we will be ready to face this kind of challenges and be very efficient in developing vaccines and prevention procedures. Also, in terms of also economic situation, we know that a very serious crisis is coming because, of course, of the damage that COVID made to the global economy, and universities really should play a very important role here to try to prevent all the damages. COVID era is also a period in which innovative pedagogies actually developed more, and again, this is something quite important, I think, for higher education. We were speaking already, about hard skills, soft skills, like communication, interpersonal skills, public speaking, leadership, conflict management, stress management, etc. And I think during COVID, all these skills became more and more important. Let me mention here an important website, this is a British website, vitae.ac.uk, in which you have a very good categorization of soft skills. Let's see for example, domain A, in which you have knowledge and the intellectual abilities. If you go to this other diagram from the same website, you can see that domain A here actually can be divided in subdomains. And one of the domains, just as an example, is cognitive abilities. And here you can see analyzing, synthesizing, critical thinking, evaluating, problem solving. So I think nowadays more and more universities should address these soft skills. These are so important nowadays in the society. In any job, our students are going to be engaged. I think these skills are very important. So again, I will not go through all this complicated diagram, but again, it's online on this website I mentioned. And this is just for reflection for us, without neglecting the hard skills. I think education, especially now in this post-COVID era, is so important to address all these issues. Also, and I will close in a few minutes. Artificial intelligence, of course, is developing very, very, very quickly. These are just some examples for coming from medicine. Dermatologists today cannot ignore softwares like the one mentioned in this paper published in Nature, in which you have an app that can recognize skin cancers in a way that it can be as efficient or even more efficient than a good dermatologist. So again, when we teach students in medicine, I think we should consider very seriously these new developments in the field of artificial intelligence. And another example is coming from this other paper published in Nature, in which you can see that artificial intelligence is also changing drug discovery. So again, we have to update the curriculum in pharmacy, for instance, and teaching also this kind of aspects. So to sum up this part of my talk, we have to say that machines
will not replace immediately humans, but most probably humans using intelligent machines will replace humans not using them. So we have to be ready again to teach, I think, to our students, all these aspects. And again, the COVID pandemic, the digitalization push, I think it is quite important in that direction. Also, ethics, we speak a lot about all these aspects, when we think of vehicles, who can actually drive by themselves and other machines like this. So it is very important that in engineering, we actually include also these aspects, more philosophy, more ethics, interdisciplinary education in all curricula is more and more important. So, the dream is actually to go back to a model of interdisciplinary education, which was actually the model of education for human beings until probably a couple of centuries ago. And then knowledge became so actually detailed and so heavy that it was not possible. I think if we approach education and knowledge in a digital way, I think we can try to go back to this model, avoiding to teach all the details, to students. The students will be able to find some details now easily on the internet. Maybe they're clicking on their telephone if they forget, one number or some small details. But if they have really a good education, a deep education, if they have the good frames in their mind, most probably, they will actually have even better idea, and they will be, happier and more efficient people. So to conclude, I mean, we belong to traditional universities. Universities are among the oldest institutions in the world. These are some of the oldest universities in the world, in Fes, in Morocco, Cairo, Bologna, Sapienza, and others. And of course, we need to adapt now. The COVID crisis has been very challenging for traditional universities. And as Charles Darwin taught us, we need to adapt to survive. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Sasso. It is a very inspiring presentation, putting together all these aspects, and this presentation is completing also the ideas that have been presented in the opening session by Professor Muradov and by Professor Gasimov. So once again, I know that you are in a hurry. Thank you for your time. Thank you for joining us. So we have plenty of questions, but we shall keep them for the other part of the discussion. Thank you very much for your participation. Thank you very much. I apologize. Unfortunately, I have to go in a couple of minutes. Thank you. Thank you, sir. So with your permission now, I would like to invite Professor Trashka. Professor Trashka. So yeah, probably at the moment he is not here in the group. So now, as you have seen in the program, we have a panel of very distinguished speakers. So the presentation that I would like to first introduce is the presentation of Mr. Nijat Mamadali, the head of science at Higher and Secondary Specialized Education Department of the Ministry of Education. Mr. Mamadali, are you here? Yes, I am. Yes, thank you. Hello. Thank you for your participation. Let us try to concentrate the speeches within, let's say, 10 minutes. And in this way, we shall try to catch up the schedule and to have some time for discussions. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you for invitation, for inviting me to speak and participate in this very distinguished meeting with the university rectors, with highly distinguished professors. And I would like to thank particularly to Mr. Omar Gasimov, director of the Baku Higher Oil School.
Of course, a lot of things have been said here, and from my side, I just recall from my readings and my experience what had been done so far with regard to the universities and higher education, and how probably most likely COVID and pandemic will impact future of higher education. Recently, I've read a very interesting book by Professor Scott Galloway, the book called Post-Corona, which is a very interesting book. And in this book, there's a small part with regard to higher education, and he states very interesting things. He said that in 1980s, he was a student at the University of Berkeley, and he said that at that time I was taking a class, and after 28 years, almost nothing has changed, and I teach the same class now in other university, but in the same way. So the thing is that in almost 30 years, universities the universities are doing the same thing that they have been doing for over 500 years. Not much things have been changed since that period. But the interesting thing is that he mentions, of course, that it applies mostly to the US, the American universities. He said that the increase of tuitions and fees since 1980s was almost 15 times. And comparing it to, for example, to healthcare system, he says that almost, if you go to doctors, you can see that, there is a lot of new things, new technologies they are using, new methodologies, and new medicaments, and etc. You can see that for example, in the United States, this increase in the healthcare system is almost 600% or 7 times. So comparing the higher education and comparing healthcare and almost all spheres of human life, social life, we can see that higher education is staying in the same place, but at the time they are delivering the same things with the same methodology, mostly the same methodology, but at the same time, the fees, salaries, probably not much, but the tuitions are increasing. And now it brings to forefront the question that, of course, something should happen to higher education with regard to that. So higher education should be completely changed. And I think that COVID pandemic is a triggering force for changing higher education and changing completely in a different way. For example, I still recall from one source, I don't remember right now, but I think, if I'm not mistaken, Mr. Elmar Gasimov also mentioned about that now almost all these big companies, they are now hiring talents without college degrees, 5-year college degrees. Like just Elon Musk stated that, I don't need college degree. I just want your skills. I want what you can do for me. I don't need your paper. So, and then of course, this kind of development is bringing new challenges for the universities. As one of them is a growth in demand for short courses. The higher levels of unemployment across a range of sectors will lead many to seek new skills and capabilities to help insulate them from the economic and personal aftershocks of the lockdown. And this demand for skill-based learning will grow, but this may look very different from past demand. A focus on short courses, micro-credentials, experiential learning,
and work-based learning accreditation focusing on demonstrable competencies will replace, I think, the demand for long programs such as degrees and diplomas. Second thing, what can happen, I believe, is that a refocusing on programs that delivered by the universities. Some programs may now be deemed more important than others. For example, healthcare now is very fashionable field. Artificial intelligence, food and supply chain management, for example, may be more important than programs like international finance or marketing. But there are something that very interesting and most experts in the field state is that, of course, people will need more soft skills. Was just Professor, the speaker before me mentioned about that the soft skills is more important. But I think there is, this statement is also somehow bring us to the dilemma, which is if we are talking about almost a death of kind of liberal art colleges, which was dominant for several years, for almost centuries in a particular Western world. Now we are talking about not the skills or knowledge that liberal art colleges gives to the students, but we are talking about the mostly hardcore skills that needed by most of the companies in the world. So that's why there is a dilemma whether universities will deliver hardcore skills which is needed for workforce, for labor market, but at the same time, labor market will demand more soft skills, more team working, you know, something like that, this kind of soft skills. So which is very important, and we have to think about future. So we need 4-year degrees with all these soft skills, or we need very short-term program with certificates, and also at the, by this we can also lack of delivering or giving the future labor market, labor force, less soft skills. And of course, a lot of, most of the speakers mentioned about the future of the kind of methods that university can deliver their education, which is a growth of blended learning and online learning. Of course, this is in the forefront of almost all talks, all speech in all over the world. And also many people think that we will not back to the normal learning and normal teaching process as it was before pandemic, but people will go mostly with online learning and blended learning. And if it is a case, it will be case in the future, we have to talk about also the future of international mobility. So how many students we can bring into the our universities? Do we will we be able to bring more students in terms of even if we can deliver our lessons or our courses in a blended way or online way? But if I can, as a students, can be enrolled at a university anywhere in the world, of course, that will bring a lot of, competition among universities. So they will look for international students. But since, by the way that I believe that online and blended courses will cost less than normal courses in the world,
And if you can pay a higher quality education in a very good university as an online courses and all blended learning, so I would prefer, of course, to go to the high quality universities. So of course, there will the competition among universities also will rise. Of course, one of the things is that Nicat Bey, biraz son cümleye gelebilir misiniz? Tabii. Sure. Thank you very much. So, of course, we can talk about the future of education after pandemic a lot, but I appreciate your time and thank you very much for listening. Thank you very much, and thank you for understanding. We try to a little bit, let's say, squeeze and confine all these very interesting presentations. And sometimes, you know, when all these problems are so acute and they are so vivid, we have to look to them from many perspectives. So thank you very much for all the thoughts and perspectives that you have presented. Very interesting one. So with your permission, we shall see if Rector Florinel Dinu from the Oil and Gas University in Ploiești, Romania, if he already joined the meeting. If not, because he told me that he will be with some other meetings, and we shall try to find when he will join it. But now we shall move into a different perspective. We have here Mr. Edvin Medjido, who is representing the Academy of State Customs Committee in Azerbaijan, an institution that is very specialized with a narrow area of education programs. And let us see what kind of problems they have faced and what kind of lessons they have learned. Mr. Medjidov, please, you have the floor. Greetings from Azerbaijan Customs Academy. I'm proud to be here. Thanks a lot, Professor Ilmar Gasimov, for the invitation, and I'm glad to be a part of this international webinar. I'm greeting also the Rector of the UNEC on behalf of our Rector, Mr. Dr. Gulu Novrazov. I'm also greeting our colleagues from the Ministry of Education. And Professor Mahmoud, I'm pleased to see you again. We are a proud member of the Black Sea Universities Network, and we're looking forward to our activities. I would like to present a slide here, actually some slides, another slide. So if you allow me, I would like to share my screen. You have a green button down there, yeah. Thank you. Please let me know if the slide is visible. Yes, yes. I wouldn't like to be quite long, so I will basically try have to a short. speak with those 10 minutes a little bit. Sure, 10 minutes. Yeah. Even now. Okay. So our views regarding post-COVID higher education research. This is I've tried to summarize them on a number of slides. So I would just like to introduce briefly the ASCCA, the Academy of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan. And then I will mention the COVID's key challenges and measures that we took, and about research that we conducted, and last but not least, the proposals on post-COVID higher education research. So we were established in 2012 and started to function in 2014, and first graduation in the academic year 2017 and 18. So we are a relatively new institution. So when the COVID-19 arrived, we faced
quite an important level of challenge. But luckily, we had our digital capacities, so we adjusted those capacities to the necessity of the time last year. So we are a multifunctional institution. We are both a university. We are also a training institute under a state customs committee. We also deal with the capacity building measures for the state customs committee, human resources and its entities. We're also the World Customs Organization Regional Training Center. And also interestingly, we have the World Customs Organization e-learning resources, that's called CLIC platform. And we are the national coordinator. The national coordinator is the rector of the academy. The International Network of Customs Universities, the INCU regional office, the only regional office is situated here. We have the following degree programs when it comes to the academia level. Our training system can be briefly summarized like this, although it is highly sophisticated. So I've just tried to sum it up. Pre-service, in-service trainings for qualification advancements and retraining and upskilling on diverse themes. These are bilateral partnerships, international partnerships. Among them, you can see here edX, Coursera in particular. So that's an indication of how the level of attention we give to, or importance we give to the online learning, e.g. e-learning. We had the following key challenges for online higher education. We had no previous experience on online teaching, basically in a systematic manner. And the pedagogical skills of teachers were also lacking, of course. And it took a long time for students to adapt to the e-learning and online or distance learning processes. So we also had an overall challenge regarding the digital education ecosystem in our country. So there is still much work need to be done in that area. And for customs training, as we faced another challenges on another front, that was the training system, because we're also responsible for trainings. And sometimes, or oftentimes, the digital capacities necessary for academic studies for students are different from those needed for the customs training. So we had to adjust the capacities, digital capacities, as we face challenges on both fronts. And like students, the customs officers also face the challenge to adapt themselves to virtual training learning environments. And there's been a component regarding practical sides of these trainings, which can be conducted online. So some of the key measures that we took are as follows. Up until 30th of March, we fully transitioned into the online education in the academy. And we mobilized all our digital capacities, and we studied international practices. That's why international cooperation has been very important, and it's been a key activity area for the academy. That's why we announced the year of 2020 as the year of international cooperation. We basically used Zoom and Teams and sometimes WebEx as well. And we separated the preparation of customs training for the customs training from the academic arrangements. Again, we studied regional international practices, in particular the WCO network practices. So what we did was also the e-learning sustainability and responsibility. So we joined these international networks in order to learn their practices. And one of them is, as you can see here, edX. We're the first and only institution in Azerbaijan that partnered with edX, and we offered these courses not only to the students, but also the human resources of the country's customs sector. We also attach a special importance to sustainable development goals. So we joined the UN Global Compact for the first time in Azerbaijan, and we're also trying to nurture the more responsible students and workforce of the future, and we joined PRME. So CLIC, which is a platform for e-learning, was also integrated in our training system for the customs officers. It's not for students.
So e-learning has indeed been a priority for us during this time, throughout this time. And we partnered with both Coursera and edX, perhaps the only institution that partners with both at the same time. We conducted research regarding the pandemic, as you can see here, the problems and challenges and opportunities for higher education processes in the pandemic context. These are some of the key findings that we found, that we acquired as a result of this international research. I think one of the fewest researches conducted so far, can even be considered to be the first one. It was 4,000 students at almost all Azerbaijani universities, both in the regions and in the capital, were interviewed. And 81% of students replied that the online education did not replace the traditional education. It was not, in fact, a learning method. But there was also an issue regarding the motivation of students. So 72% had a regular and active participation, and some variables accounted for this were the follows: preference for face-to-face meetings, online teaching not relevant for all courses, difficulty to attain good marks. Some were, concerned with their marks, and negative impact on their achievements since their learning curves changed rapidly. So what we propose based on our experience so far, and as well as international practices and our research, we know that blended learning is a new normal, but we have to go beyond that. We need to invest in digital development, digital skills development in a cross-domain approach for educators and learners. And teachers, this has been one of the blind spots. Teachers lacked the skill to be a virtual educator. So we need a capacity building for online pedagogy, and at the same time, we need to create centers of excellence of Azerbaijani university. Perhaps this can also be applied to some other international partners and foreign universities. We need to create these centers of excellence, which we call bilik merkezleri, so that we can share our best practices, comparative strength, comparative knowledge and skills present at our universities. And that's what we can refer to as the network. We also need to regular and systematic incorporation of relevant, massive and often online courses in the education process. And there is a need to reconsider the online learning technologies. And one of them is virtual reality. We basically need a capacity building for higher education research to apply these online learning technologies. And as one of our colleagues mentioned, machine learning can also be used in this context, and it can, for example, help in adjusting learning pathways, observing, measuring up, and coming up with innovative and creative solutions. We should not regard the students as only the graduates, for sure, as our distinguished rectors and also Mr. Minister mentioned. So we need to adjust our practices to Industry 4.0 and Work 4.0. So Work 4.0 is what we also prioritize as the new normal, new concept, although it was adopted in 2016, I guess, by Germany. The central theme for Work 4.0 is humans, investing in humans' capabilities and students' capabilities in order to make them more agile, more resilient in the labor market and demanded in the labor market. But we also need to pay a specific attention to the universe of terms that we've been using so far, and e-learning, online learning, asynchronous learning, blended learning, and so on and so forth. So we have all these terms which are also considered to be techniques of the distance education. We have to make sure that we clearly understand them, and we establish capacities in order to
establish them as techniques of distance learning at our institutions, because these are all important mechanisms in order to establish the capacity for education 4.0. As you saw in the previous slide, Work 4.0, we are in a post-COVID period transitioning into the education 4.0, and Azerbaijan is also facing this challenge. So there is a need to build the capacities. Yes, I'm just there. Thank you. Thank you. Thank you very much for your presentation. You're welcome. My pleasure. Very, very nice item, but we shall have probably time to discuss about these issues. So with your permission, I would like to invite Vice Rector of the Medical University of Varna, Professor Todorka Kostandinova. So, Dobry den, Professor Kostandinova. Thank you for your participation, because we would like to see from the perspective of a medical school, of a medical university, how you have addressed the problems of these pandemics, and what kind of aspects could be taken as gained experience for the next period. I'm trying to share my presentation. Do you see it? Try also to stick with the, let's say, yes, 10 minutes if it's possible, because in any case, your presentation will be also uploaded to the event site. Yes. Can you see it? Can you see the presentation? Yeah. Now yes. Thank you. Very nice presentation. Congratulations. Yes. First of all, I would like to thank you for this invitation, and I'm hearing with very big interest all the presentations. We are members of Plexi Universities Network since many, many years, and we are thankful for this collaboration, communication, because now the communication and collaboration is going on another level. And best greetings from our rector, Professor Valentin Ignatov. I will be presenting on behalf of the rector and my colleagues. And as you see, the name of the title of our presentation is Internationalization, Digitalization, Innovation and Quality of Education in COVID times. But the subtitle is The Case of Medical University Varna. This year, we are celebrating 60 years since the establishing of our university. So let's see how we will go in these new times. I will not repeat all the things that my colleagues already told, that the main challenges faced by the international departments of the European universities during this pandemic time results from the need of fast adaptation, entirely online interaction with national and international partners. And even we had the mobility, the number of mobilities from students and teachers decreased so much. It was a huge amount of work. And every week we had changing guidelines and information about the procedures for acting under unknown circumstances. And this was the main challenge that we faced during the corona crisis regarding the mobility. Main accents and focuses of international communications in these times were information about the current conditions in the countries from which the international partners came, about the stage and the course of diseases, the changes in the training process, contact with universities. I'm sure you had the same process of work. We have some bilateral agreements for academic cooperation, additional to the Erasmus Plus program. So we stopped these mobilities. We have some countries that are outside of Europe, European Union, and
we couldn't do and organize the mobilities this year. So let's see how it will be the next year. In the same time, we had this great and excellent possibility and chance to participate in online international events. And in this kind, we exchange very good information with our colleagues, like this event today, exchange of good practices for partnerships, for mobility management, for university management. So this is the plus, the strengthness of the situation. The team of the International Relations Department participated in over 50 online trainings, virtual meetings, conferences organized by partner organizations. And we are members of very big associations as European University Association, Black Sea University Network, European Health Management Association, and of course the briefings of World Health Organization. But we are part of Regions for Health. This is a network of the World Health Organization, and Varna as a city, together with the university and community in Varna, we are members of this international network. So this is very good related to the previous speakers that also Professor Luciano Sasso. We are also good colleagues, and he has been already our guest lecturer physically at the university in Varna, and he mentioned about sustainable development goals and the climate and the cities, smart cities, etc. And also the good possibility to organize research projects, small research projects, during the COVID era and during the digitalized communication. Of course, we needed to make modernization in all fields of public and social life, including also the education. But I can share with you that since 2015, we have the platform for electronic-based and online-based learning, Blackboard. And we introduced this Blackboard platform in frame of a big project, European project, and it was very easy for us, for our students, for our researchers, for our teachers to shift somehow to the digital way and electronical way, because we already had these courses, this preparation, and all the teaching materials were on this Blackboard. But the digital transformation includes also development of new infrastructures, increasing the use of digital media. And I can share with you that since 10 years, oh no, 5 years, excuse me, we have the university movie TV. We have television that we started to establish, and it is nationally recognized. It is online, the name is Movie TV, and we started to make learning and educational films, movies. And this is helping too much to our students, even in the medicine, dental medicine, pharmacy, management. We have nurses, midwives, etc. And this is something about the electronic platform Blackboard. You can see here we have also the teachers' profiles, the students' profiles. Everything is going electronically. You see that we established in 2014, but in 2015 it started to work actually. And currently over 1,700 separate disciplines are built and operate in the Blackboard system, covering all specialties at the medical university. Total number of users at the end of 2020 are 10,000 and more, 300. Teachers, 755. We have a lot. We have increasing of students in PhD. And this is something that we have as a new moment. And also the installed courses are 180 gigabytes.
you can see what amount of work we did during these times, but with the preparation 5 years ago. And we make, of course, we are monitoring this process, and in frame of our system for quality, university quality management, we have a lot of studies among students, among professors, about their satisfaction, about their success, and we are going ahead improving the system. And at the end, I would like to thank you for this possibility to make this presentation about our experience, and to invite you to our 6th International Partnerships Forum, which will be online and is dedicated to 60 years of building synergies, education, innovation, and partnerships about the establishing of the medical university. All of you will receive invitation from our rector, and the International Partnerships Forum will be on the 8th of October 2020. Thank you again. I wish you health. Thank you very much, Professor Konstantinova. So there is a very nice experience that you have, and the activities that you are developing in this area of internationalization is really impressive. The visibility of Varna Medical University is one of the very important one for the universities from the Black Sea region. So we are also waiting Rector Florinel Dinu, the Rector of Oil and Gas University of Ploiești. He is now in the process of connecting. Meanwhile, with your permission, I would like to say a few words about the activity of the BSUN on this topic. Oh, but already we have Professor Dinu. Professor Dinu, welcome. Thank you. I know that you have a very tight schedule, very busy with very important meetings with ambassadors, with different type of other stakeholders. But between the Baku Higher Oil School and the Ploiești University of Oil and Gas, there are very strong ties, so you made it. And of course, now we offer you the floor. Thank you very much. Yes, thank you very much. I have a little problem with the connection, but I think that I'll resolve this problem quickly. First of all, I want to say, dear Minister, Rector, colleagues, guests, ladies and gentlemen, I want to thank for your invitation to this important international webinar. On this occasion, as rector of the prestigious University Petroleum Gas from Ploiești, Romania, I'm honored to bring the greetings to the Prahovian academic community on the initiative regarding the organization of the international webinar, Higher Education and Research in the Post-COVID period. For the beginning, I want to present you some aspects related to the organization of the Petroleum Gas University of Ploiești, because last week we had the honor to visit our Minister of Education, Sorin Câmpeanu, and the Secretary of State, Gigel Paraschiv. In my presentation, I attached some picture during the official visit, and now I want to share here. Okay. It's okay? Yes, we can see it very clear. So yes, thank you very much. If you want to make it also as yeah, that's good. It's okay? Yes, that's perfect.
about the experience accumulated in addressing the challenges of COVID-19. In the context of the topic, I'd like to inform you that at the level of the Petroleum Gas University, the vaccinations campaign of the teachers was successful. So out of 232 teachers, 139 were vaccinated, so a percentage of 72.8. I want to present our motto, Energy Creating University, and our mission, New Energy for the Future. In this slide, academic education vital to a strong petroleum industry, I want to show you a short history about our prestigious university with an old tradition in the petroleum and gas industry. We was born in 1948 in Bucharest under the name Petroleum Gas and Geology Institute. Between 1967 and 1974, the Petroleum Gas and the Geology Institute was transferred to Ploiești within the Faculty of Geology under the name Petroleum Gas Institute of Ploiești. Since 2002, the name of the institution has become Petroleum Gas University of Ploiești. In the left part, I have a picture, as I said, realized last week under the visit of our Ministry, Education Ministry. And I want to show in the face here in the central part of this picture, commemorative plates symbolizing the world's first oil refinery, 1857. As you know, in 1857, it was recorded the first production by the black oil entire the world. We was the first country who realized this, the production of black oil, and this production was recorded. Also, after we obtained the black oil, it's normal to create the refinery, and the Mehedin Sanu brothers realized this thing, and Bucharest was illuminated with the lampant oil. About our structure, university structure, we have 5 faculty, 3 for the technical and with all the tradition, oil and gas engineering faculty, mechanical and electrical engineering faculty, petroleum technology and petrochemistry faculty. These 3 are oriented very clear on the petroleum and gas industry. After 1992, another 2 faculty was created in our university, Faculty of Letters and Sciences and the Faculty of Economic Sciences. With that faculty are very good and very appreciated, and the orientation is from humanist. What do we obtain? We obtain under the programs, bachelor programs, master, doctoral programs after when our students graduate all these the faculties, and of course research and counseling and open and distance learning programs. Now I give you some picture and show you some picture under the visit of our Minister of Education and the State Secretary. And I want to
give you some information what it was happening in our university during the entire pandemic year. We have developed over 35 methodologies, procedures, and operating regulations, implementing the safety measure providing in the ordering issued by the Ministry of Education and Health. The university campus, we have a capacity of accommodation students in the 7 dormitories in 1,700 places. Due to the application of the security measure against SARS-CoV-2 virus, the number of accommodation has been reduced to 1,200, with only 1 and 2 places in the room. The occupancy rate in the dormitory is above 80%. In present, we have started the construction of the 8th very modern dormitory. During the entire teaching activity and the holiday period, a number of 200 foreign students were permanently accommodated on the campus. As a safety measure, we insulated an 18 rooms specially arranged in a dormitory in case of illness or the dormitory students with COVID-19. In the previous year, we provided accommodation and meals in the rooms to the seconded doctors and the operative staff from the ambulance. I want to inform you at the university level, we have not had and do not have outbreaks of SARS-CoV-2 virus infection. Only isolated cases consisting of students and teachers, which have been carefully and quickly resolved by the Directorate of Public Health. Currently, the teaching activity is carried out in a hybrid way. For example, the courses are online and the seminars, laboratory, and project activities are with the physical participation. The dissertation exams for the period March-April this year session took place face-to-face. In addition to the teaching activity, the scientific research activity took place according to the deadline, managing to solve with favorable results scientific research grants and contract with the European and Norwegian funds on renewable energies. This year, we have ongoing investment on POCO and port type project worth over 18 million euros. Also, with the National Recovery and Resilience Plan, we propose the realization of 2 research laboratories at the industrial level for obtaining bioecological fuels through the decarbonization processes and obtaining hydrogen for controlled injection in the national transmission system for natural gas, Transgas company, through getting environmentally friendly, low noxious gases. Transgas company supports our production, storage, and injection by hydrogen, sponsoring last year our university, and to acquisition specific equipment. The sponsorization action will continue in this year with success. The project proposals financed from the Institutional Development Fund for this year's competition have been finalized and submitted for evaluation. We have developed a new project of European universities, which
we have concluded a relationship contract for our university to be connected to the network of prestigious European university. New project were developed in the period 2020-2021 on the cooperation department of the university are Validex experience testing of higher education policy intervention opportunities aiming at the implementation or extension of validation practices and making policy proposals backed up with the pilot policy measure testing result. Our partners are from Hungary and Slovakia, and the value of this contract is 600,000 euro. It's an Erasmus Plus project. Another contract is Konoko, coping with no mobility during coronavirus time, learning from each other. Erasmus Plus also key action too. Other project, Martera 2021, EcoSmart, environmentally friendly advanced coating for corrosion prevention on offshore structure on the rig platform special. And the EGEEA grant research program with Norway universities. That means we did not miss the joys during this period, coming from the success achieved by our students after participation in the international competition. Petro Bowl is the name of this competition, with questions and enlightening answers about the technical and the non-technical aspect of the oil and gas industry. Becoming a European champion of the 2021 year in a close fight with the Stavanger University of Norway, in a competition attended by 15 prestigious European universities from England, France, Germany, Spain, etc., is not an easy thing. This victory of our students team provided that in the Petroleum Gas University of Ploiești, a real school is being made even in a period of pandemic. Today's international webinar emphasizes, in my opinion, the cooperation between all the factors involved in the return of the teaching act to the normality by acquiring the experience gained by all participants under the actual theme, higher education and research in the post-COVID period. Thank you very much. Thank you, Professor Dinu. Thank you for presenting us this very prestigious university, a university that actually put the mark on the evolution of the country and of the whole region. And as director of this university, you are navigating with a great success in this very difficult period. Yes. So with this said, of course, we are coming to the end of the presentations. I would like also to make a very short summary of the activities that we are developing at the level of coordination of the network. So, of course, from the beginning, under the, let's say, guidance of the executive board of the network and the presidential troika, we have initiated many activities. So there are almost 5 conferences that have been organized in the format of online, addressing different aspects of these pandemics, and together with some prestigious partners. And based on all debates, there were underlined different proposals for new projects. So
It was, for instance, a pilot project developed by the University of Bucharest together with the Institute of Virology and the Institute of Infectious Diseases here in Romania, in order to study the way in which the virus is settling and is, let's say, transmitting over different types of surfaces, particularly on surfaces that cannot be washed and cannot be treated, like the case of bread and bakery and these kind of situations. And they were very interesting results. Then the Polytechnica University, at the Faculty of Computer Science and Automation, they developed a artificial intelligence approach for the way in which different groups, like students in a classroom, they transfer to each other the virus and how this disease can be spreaded. Or even in the case of the customers of a supermarket coming and being into contact and so on. Then, of course, during the different waves of these pandemics, it was evident that the universities must take into consideration a new dimension, which up to now it was not on the table, let's say, and this is called the university resilience. So when we are talking about university resilience, is the capability of a higher education institution to continue to, let's say, provide the primary mission of education, of research and services, despite of potential disruptive events, like it might be the case of such a pandemic, or it might be the case of a natural disaster, and some social changes and so on. So the building of university resilience in our region has to be organized based on some specific actions and some task forces between the member universities, where we have to underline that such a knowledge already exists. It is already there because there are many researchers, experts, professors that have studied fundamental aspects of forecasting, of evaluating different risks and of vulnerabilities, development of different scenarios, so like worst case scenario, contingency plans, and to use even the so-called serious games in order to cope with this kind of situations. So we would like to announce, and we would like to call that as BSUN, we are initiating such an activity, and we are inviting all member universities to join us in order to address this topic of university resilience. And of course, we would like to facilitate some connections to find out and to map the existing competencies, and then, of course, to orchestrate them in some joint activities, and to start with some small pilot projects to find out how this can be done. Another aspect that was extremely evident during the COVID period, of course, it was the fundamental aspect of the quality of the habitat. So the healthy of the habitat, the quality of the habitat is also supporting. We knew that for many centuries, but during this COVID period, we understood how important it is to live in a healthy and safe habitat. And for this reason, the BSUN is putting a very strong emphasis on the implementation of the Sustainable Development Goals of the United Nations. And of course, because of the connection with the sea, we put a lot of emphasis on blue growth.
So for that reason, we have organized conferences last year. We have organized this year also conferences. We are participating to different regional projects, and we are trying to put people to connect the dots within the existing research groups and the teachers of the universities that are member of the network. So recently it has been initiated the BSUN Master Course on Blue Growth, which is a course that has to be sort of reference course in different topics related to blue growth literacy. And because here there are represented 2 universities in the field of oil and gas, we kindly ask you to prepare together a master course on offshore oil and gas exploitation in the Black Sea. And I quote Professor Dinu, because we are bridging actually the Black Sea and the Caspian Sea. You know very well that in the past, some millions of years ago, the 2 seas were together. So from that perspective, our mission is quite easy. At the same time, we would like to organize, and we are in the process of setting up an observatory for scientific research, open data on blue growth for the Black Sea region, a virtual platform for hackathons, a repository for serious games on blue growth in the Black Sea region, and many other activities dedicated to students for the direct involvement of the students. So in that context, taking into account also the very nice, let's say, discussions and proposals that have been made here, I'm sure that now we have a better image regarding what happened, what we have learned, and what we can take with us in the post-COVID period. Of course, there are almost in all discussions, it was reference to distance learning, to this kind of digital type of education tools. I have to confess, because I passed an experience. So I'm a grandfather and I have 2 grandsons. One is 2 years and 7 months, and the other one is just 5 months. And I belong to the Tatar minority, Crimean Tatars living here in Romania. So in our family, we are learning in Tatar language. So we are using this. And we have started with the grandsons to speak them in Tatar language and to learn them Tatar language and so on. And believe me, so in all these periods, so we are talking about just less than 3 years. So we are talking something about 1 year and something. In all this period, due to this direct connection, physical interaction with the family, the kids, I'm talking only about the elder one, is already speaking and giving answers in Tatar. But then he was out and he was interacting with his mates and different other neighbors, families, and he almost automatically learned Romanian. So this is his bilingual now, just in a very short time, but with physical interaction, with direct interaction, because the transmission of all this knowledge is not like watching a TV or a movie show or something like that. It's much more than that. So we are actually transferring knowledge by different other means, like the body language, like gestures, like contextual behaviors, and many other aspects like that. So of course, nobody is saying that by digitalization, we cannot move into that direction. For sure, we can obtain, and there are already tools like artificial intelligence, deep learning, tools for enhancing the online education and to make it to be very, very efficient and to work.
But of course, this has to be a fundamental transformation in the human type of behavior, the type of learning, the type of behaving, the type of interacting. So these kind of things are at the beginning. We are moving towards that. Nobody, of course, will be able to open now, to close now the door for online education. The blended education, it will take different shapes. It will be not something that we are considering now, that we have some, let's say, presentations online and some activities in the room. The blended learning, it will move probably into much deeper type of evolution. Are we prepared for that? Are the universities ready for that? This is a very important issue, and these aspects you have seen that have been addressed by many speakers. On the other side, it was also another aspect regarding the competition between universities and the large corporations that have been presented, like Google and different others that are already providing online platforms and online courses. Of course, it's always, let's say, a debate how this is going to move on. For sure, the online education, it will become more and more important in the society, and the universities, they have to understand this and to identify and reinvent themselves. As I liked very much the presentation of Rector Dinu, presenting this first refinery in Romania in the 19th century. But since then, the oil sector in Romania has passed a transformational phases and periods. And even the university, the oil and gas university, it was a leading university on a, let's say, international scale, preparing students from all around the world. And nowadays, I have seen that you introduce new faculties, new departments in your university. So you are reinventing the university in order to address. And now, of course, you arrive to hydrogen, getting rid of all carbon, which is a massive part of oil. It's a little part introduced in the Transgaz network pipeline. Only 2, maximum 10% of hydrogen. Yes, but you know that the studies that are done in Europe is to start from, let's say, 20% hydrogen injection, and by 2050 even to move towards 80% hydrogen injection. From where it will be that hydrogen and how costly it will be, that's another question. Yes, but the metallic structure of the pipeline is not so good for this perspective. Yeah. So what I wanted to say is that we are passing a transformational period, and all our universities, we have to understand this reality. And instead of, let's say, getting aside the use of the international platforms to have and to develop your own in-house platforms and things like that, is better to find a very quick and hybrid solution, and to, let's say, identify a clear position for your university. Finally, I wanted to draw your attention to the situation of our region, because the development of the digital tools, the massive involvement of these large multinational world-class corporations is more and more insularizing the region, the Black Sea region. Unfortunately, all these technologies are becoming already as in a ready-made on the shelf, and unfortunately, we are becoming into the, let's say, consumers of education services. So from that perspective, maybe it is the time
to understand how can we unite our forces in either in different clusters like the universities in oil and gas or the universities in natural sciences and so on, and to try to balance a little bit this pressure that is coming from this globalized type of movement. It's normal what you say, but I want to ask you, who are that country who wants to introduce only the electrical energy, and in general that country don't have reserve in petroleum gas? Romania is in the third place in the gas production in the European country. We have a lot of the reservoir in research to demonstrate that we have a lot of the energy created on the production, the gas production, natural production. As you know, the electric cars in very short time have a lot of problem from conductor, from the batteries, as you read in the journals. The gas will be all the time resolve the energetical problems entirely, or not only in Europe, not only in Europe. As you know, it's a great competition in the Black Sea continental platform. A lot of the company from Russia, from Canada, from United States, from Austria are entered in the Black Sea coast. Yes. What do they want to do? Great production of the gas, and somebody said no, no gas, no oil. We want regenerable energy. Okay, we can do a mixed combination between this energy created by the petroleum and gas and the blue and the green energy. It's okay. In fact, we want to protect the planet. Thank you. Eden bəy, biz online təsirdən danışırıq hələ ki, o məsələ bu mövzusu deyil, o yaşıl enerji başqa mövzudur. Mən xahiş edirəm ki, biz kontekstdən çıxmayaq, xahiş edirəm. Tabii. So thank you very much, Professor Dinu, for your thoughts. So now because I have seen that from the panel, we have also Mr. Mejiko. Mr. Medij, also we have the colleagues from Varna. So from your opinion, because let's say in medical education at present, you have seen that at international level, there is a very intense type of cooperation. And from that perspective, do you consider that in the post-COVID period, there will be some, let's say, transformational changes in the medical education? Will the activities related to scientific research and education will move to a new level? Professor Kostadinova? I'm sorry. There was disconnection with my computer, okay, so the question was, if from your perspective in the medical education, because now you have seen there is a lot of boosting of cooperation between, let's say, research mission universities, between education aspects and so on. Do you think that this cooperation activity will continue after the COVID period in the post-COVID era? Do you consider that these achievements will raise the medical education to a new level? Yes, I definitely mean that, and I hope we will
achieve the other level of our partnerships and communication. And as Professor Sasso from Sapienza University told us, there are new possibilities to make the research together. Maybe combination of physically presented teams and also physically presented lecturers and also online activities. But I'm sure we will succeed to go to another level of the medical education, because artificial intelligence and robots, robotized surgery, we are working now in this kind of project in a network, and it is successful. It is successful. You can make the operation with a team with other countries. For example, one surgeon could be in Constanța, one could be in Baku, and one in Varna, and then they can make the operation through the robot. Okay, thank you very much. We have a question. We have to be very quick because we are planning to close very soon. So I see the question of Professor Bakif Mehremov from Azerbaijan Technical University, and he is putting the following question. He's saying, could we consider that the online technologies, the information and digitalization technologies, they contribute also to the increase of the human intelligence, or the digital technologies actually will make the life of the humans so easy, and the people will be more lazy and will not struggle to learn more, taking everything towards the machine. So what is your opinion, Professor Dinu? So Rector Dinu, could you help me? Okay, now meanwhile, because maybe the microphone is closed, Professor Kostadinova, what is your opinion? I'm sorry. Could you repeat again, because I had so to... the question was, the information technologies and online and digital teaching technologies, will they contribute to the improvement of the human intelligence, or the machine will take the hard work and the people will be lazy, and in this way it will be no need for more evolution? There are different scenarios, and it is up to us what will be the balance between all these scenarios. But I hope that people working in the higher education and also science are enough wise, and the wisdom will be more than the laziness. So let's hope that we will find the balance, because otherwise the next generations will only hope and wait for the machines and for the computers and for artificial intelligence, and this is not good for the humanity and for the next generation. And even you cannot complain when you have a robot making your surgery, cutting something different from you. But the robot is doing what the professor, what the surgeon is telling him. Not for the time being, yeah. Yes. So let's move to Mr. Mejidov. What is your opinion in customs education? Well, we don't yet have robots as customs officers, and it's not even on the horizon yet. But by and large, I believe that we definitely need to invest in virtual reality in order to understand those scopes and conditions in which we would be managed by what we create, what we will have created.
On the other hand, for training institutes and higher education institutes, it's important to collaborate with the other partners for best practices and exchange their best practices, because there is no other way beyond that. If national institutions simply do not go beyond their existing practices and use the best practices elsewhere, then of course that would not lead to any transformations at those institutions. So international collaboration for both customs sector, education and training, and the other industries is highly important. And we would again, I would like to emphasize the role of workforce, for the Industry 4.0, and for higher education in post-COVID era, virtual reality and AI. This will be so much important, and we already see that in our training processes too. Thank you very much. So, Rector Gasimov, we would like once again to thank you for hosting this event. Elmar Müəllim, size çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir faaliyet oldu. Yani sonuçunu siz yapmak isterseniz, yani sizin düşüncelerinizle. Mən təşəkkür edirəm. Bütün rektor həmkarlarıma minnətdaram. Xanımlar və cənablar, 4 saata yaxın webinarda iştirak etdik, fikir mübadiləsi apardıq. Ona görə də bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Ramazan ayıdır, müqəddəs Ramazan ayı yaşayırıq. Bu bütün İslam ölkələri, İslam dünyası üçün böyük bir aydır, arzular aydır, niyyətlər aydır. Bütün arzularımıza, niyyətlərimizə çatmağı arzu edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Onlayn formatın bir müsbət tərəfi var ki, bir anın içində bütün dünya bir kiçik bir kutuda birləşir. Yəni, səfərlərə getməyə ehtiyac olmur, hansısa bir əlaqə vəsait etməyə ehtiyac olmur və biz bir anın içində birləşirik. Yəni, onlayn məkan, artıq virtual bir məkan əmələ gəlibdir və biz bir an içində birləşirik, fikirlərimizi ifadə edirik və İtaliyadan olan bizim həmkarımız gözəl dedi. Çox gözəl dedi ki, biz avtomobillərdən istifadə etməliyik. Biz bu texnologiyalardan öz məqsədlərimiz üçün istifadə etməliyik. Diqqətinizə görə minnətdaram, sağ olun, təşəkkür edirəm, gələn görüşlərə qədər. Sağ olun. Sağ olun. Thank you, everybody. We are waiting for all your contributions. The presentations will be available on the website. And from now on, we are waiting for you in the other events that we shall organize together. Goodbye. Have a nice day. Thanks a lot, Professor Momen. Bye. Çok sağ olun. Do vicdane. La revedere. Mulțumesc. Elmar Müəllim daha bağlantılısınız mı?